In this class, we try to solve MCQs, MTPs asked in September 2025 series. அதுக்கான எக்ஸாம் குறியது பார்க்கலாம். ஜூலை 25ல கொடுத்த MTP இது series 1. ஓகே, MCQ தவிர மிச்சம் எல்லாமே நம்ம முதல்ல சால்வ் பண்ணலாம். Then we can handle the MCQ bit after some time. Now, question number 1, which is compulsory. Right. So, என்ன கேட்குறாங்க? Mr. Subhas, a manufacturer and distributor of fertilizers and other agricultural products, aged 61 years. Aged 61 அப்படிங்கிறதுனால சீனியர் சிட்டிசன் கூடிய பெனிஃபிட்ஸை என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். Right. What's the requirement? You are required to compute the tax liability of Mr. Subhas under both the tax regime. ரெண்டு tax regimeலையும் நான் calculate பண்ணி ஆகணும். இப்படி சம் இருந்தாலே you can start with this one. இதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். I'll keep it here. Okay. So, these are the two additional informations are to be incorporated. Additional points. Still, we have so many additional points also. Okay. Both the tax regime. Default tax regime. New tax regime la முதல்ல சால்வ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் old tax regime அதை எப்படி மாற்றுறதுங்கிறத பார்த்துக்கலாம். Turnover of Mr. Subhash for the financial year was 3.02 crores. அப்படின்னா tax auditல இருக்கும். Turnover இங்கே 3 crores 12 lakhs கொடுத்துருக்குறாங்க. Anyhow, one more information. Closing stock undervalued. Closing stock undervalued சொன்னால் நீங்கள் closing stock ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணால் ப்ராஃபிட் அதிகமாகும். ஸோ you have to increase the profit. இதெல்லாம் நான் நோட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். Rates and taxes include 5,000 paid towards late filing of income tax return for assessment year. Penalty payable will not be deductible. So rates and taxes இதில் இந்த 5,000 நம்ம subtract பண்ணி ஆகணும். அப்படின்னா this will increase the profit. This will expenses குறைய profit increase ஆகும். Right. So otherwise it is addable item in the profit. Salaries include 15,000 paid in a single day by way of cash. Cash இருந்தால் 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே போச்சுன்னா disallowed. அப்போ அந்த 10,000 ரூபாய் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் சேலரிஸில். ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ப்ராஃபிட் அதிகமாகிடும். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் ஆன் லோன் 10 lakhs டேக்கன் ஃப்ரம் அ நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி. என்பிஎஃப்சிலேருந்து லோன் வாங்கியிருக்கிறாங்க 10 லட்சம் ரூபாய். அவுட் ஆஃப் த லோன் அமௌண்ட் rupees 2 lakhs was used for personal purpose and balance was used for business purpose. No TDS was deducted. ஸோ அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு இருக்குல்ல, அதில் எது டிஸ்குவாலிஃபைடு அப்படின்னு சொன்னாக்க 2 lakhs. அவுட் ஆஃப் 10 lakhs 2 lakhs எது டிஸ்குவாலிஃபைடு, அதை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிடணும். 24,000. am I right? பேலன்ஸ் வந்து 96,000. டிடிஎஸ் பிடிக்காததுனால 30% டிஸ்அலோட். ஓகே, 30% டிஸ்அலோட். அதுவும் எவ்வளோ வருது? 96,000 இன்ட்டு 30%, 28,800 disallowed. Mr. Subhas paid 45,000 by check during the year towards health insurance premium for himself, his spouse and children. Senior citizen பார்த்தோம், we assume the entire amount will be eligible. So, eligibility இது எனக்கு தேவையில்லை. ஓகே, eligibility under section 80D. 45,000 maximum 50 வரைக்கும் claim பண்ணியிருக்கலாம். General expenses include an amount of 20,000 paid by check towards an advertisement published in souvenir released by the local political party. Non-corporate இது இல்லையா, அப்படின்னா டோட்டலாகவே disallowed. ஓகே, section 37 class 2B
disallows to be debited and deductions claim பண்ணிக்கலாமா donation சொன்னால் அது கார்ப்பரேட்டுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. ஸோ 80 GGCலையும் disallowed. Okay, so here 20,000 disallowed. Then profit will increase. அதே மாதிரி 80 GGCல உண்டா அப்படின்னு சொன்னாக்க not eligible. He received an income tax refund during the year which includes 2,000 rupees towards interest. Income tax refund வந்து யூஸ்வலாக என்ன கிடையாது, நாட் கன்சிடர் ஃபார் த taxability, பட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸில் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ், ஐடி ரீஃபண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஐடி ரீஃபண்ட், 2,000 rupees இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸில் வரணும். Depreciation charged as per income tax rule being 1962. However, it does not include depreciation on newly purchased machinery, new purchased machinery put to use on 23rd September for manufacturing activity. The cost of the vehicle is 3,10,000 rupees. Upper depreciation for this purpose, 3,10,000 rupees, 23rd September அப்படி சொன்னாக்கா 6 மாதத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணிட்டோம், 180 days மேலே வந்திருக்கும். அப்படின்னா full years depreciation will be eligible. And default machinery வந்து 15%. எவ்வளோ வருதுங்க? 46,500. Apart from that, additional depreciation eligible under old tax regime being 20%. அது எவ்வளோ வருது? 62,000. Hope so it will be now able to understand. இப்போ இதெல்லாமே ஓல்டு டேக்ஸ் regime. இதெல்லாமே ஓல்டு டேக்ஸ் regime. Advance tax paid during the year being 15 lakhs. Advance tax 15 lakhs. Okay. So எல்லாத்து விஷயத்தையும் நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம். Now I am going to prepare taxable income for this person. Okay. We'll start with what? Net profit. So net profit in this case being 75 lakhs 43,815. Okay. Now closing stock வந்து add back பண்ணோம், it increases the profit, so add stock value increased, stock value increase பண்றீங்க 25,000. And here is one more adjustment, salaries and wages add back, disqualified அப்படி சொன்னாக்க profit increase ஆகும், 10,000 rupees add back. General expenses, okay, 20,000 rupees disqualify ஆகுது. அது என்னது? 20,000. Advertisement in political parties magazine disallow. And rates and taxes, okay, 5,000 disallow, 5,000. This 5,000 is related to what? Income tax return. Okay, late filing, penalty, fee paid for income tax, and interest at 24,000. Personal expenses add back, personal expenses cannot be debited. Interest 24,000 add back, payment without TDS, disqualified, 28,800. Right. Then depreciation, I will go for the default tax regime first. So 46,500 மட்டும் subtract பண்ணிக்கிறேன், 46,500. இப்போ இதில் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக செக் பண்ணிட்டு வருவோம். சேல்ஸ் ஓகே, க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகே, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸ் ரைட், இதெல்லாமே கிளியர். ஜிஆர் ஓகே, கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஓகே. டிவிடெண்ட் ஃப்ரம் இந்தியன் கம்பெனிஸ் இதை ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ மைனஸ் டிவிடெண்ட் ஃப்ரம் இந்தியன் கம்பெனி பிகாஸ் இட் வில் பி அ பார்ட் ஆஃப் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்.
17 lakhs 20,000 rupees minus பண்ணிடுங்க. That will fall under income from other sources. Under that, dividend income 17 lakhs 20,000. Interest received on FDs, fixed deposits. Net of tax ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. TDS applicable for this being at the rate of 10%. அப்போ 100 rupees இருந்து 10 rupees போக 90% நமக்கு வந்திருக்கும். 90% தான் இது. Then you have to add that 10 by 90 with this to find out the gross. subtract பண்ணுங்க. Interest on FD 1,02,000 credit பண்ணதை remove பண்ணிடுறேன். 1,08,000 rupees. Apart from that, it should be now part of income from other sources. But அப்போ போடும்போது full value போடணும். எவ்வளோ? 1,20,000 rupees. Okay, interest on FD. ஏற்கனவே அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் இருக்குது. இது டிடிஎஸ் எவ்வளோ சேர்ந்துருது? 12,000 rupees. TDS 12,000 rupees. While calculating the tax, you have to subtract the TDS also. Okay. Rent received 7,20,000 should be removed. Minus rent received 7,20,000. That will be part of your income from house property. Income from house property. This 720 may be assumed to be NAV, and standard deductions can be subtracted at the rate of 30%. எவ்வளோ வருதுங்க? 2 lakhs 16. 16. The final value being 5 lakhs 4,000 is the taxable amount. And income tax refund should not be income. Income tax expenses கிடையாது, refund ஆகும்போதும் expenses கிடையாது. So remove this IT refund. The value being 18,000. இதில் salaries, general expenses, rates, interest paid on late payment of GST, indirect taxation-க்குரிய related tax-ஓ interest-ஓ ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். பெனால்ட்டி மாதிரி இருந்தால் டெபிட் பண்ண முடியாது. Income tax paid on this date, so income tax is disqualified. அப்போ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் ப்ராஃபிட் அதிகமாயிடும். ஸோ add back income tax paid, IT paid. Okay. Value being 3,45,000. Interest paid to NBFC, அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம். Depreciation okay, everything is correct. Now find out the PGBP. The depreciation minus 46,500. இது minus depreciation. Okay. This will 15,000. Okay. Depreciation being minus 46,500. Salaries? 15,000. Okay. 15,000. And do adding and subtracting of all these things. What's the final value? PGBP value low. This is 80 lakhs 6,650 na. 80 lakhs 6,615. Income from other sources. ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்திருக்கணும். இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ் இங்கே போட்டுருந்துருக்கலாம். பட் ஐ மிஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த வேல்யூவை கரெக்டாக போகிறதுக்கு. இங்கே ஒரு இன்கம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஐடி ரீஃபண்ட் இருக்குது. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஐடி ரீஃபண்ட் which is 2,000 rupees. Overall income from other sources being 25,66,000. Sorry, 18,42,000. Am I right? I think இதோட வேல்யூ வந்து 53,94,150. Okay.
Calculate நீங்கள் தான் வச்சுருக்கிறீங்க, calculate பண்ணி சொல்லுங்கள். 53,94,115. நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களே ஒரு நம்பர் போட்டு எங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுறீங்க சார். மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா you'll get gross total income. The gross total income being 77,40,115. As we follow the default tax regime, no deductions under section 80 series is eligible. So இப்போ டேட்டா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, 0 to 3 lakhs வரைக்கும் 3 கிடையாது, 3லேருந்து 7 lakhs வரைக்கும் 5%, 20,000 rupees. 7 lakhsலேருந்து 10 lakhs வரைக்கும் 10%, 30,000 rupees. 10 lakhsலேருந்து 12 lakhs வரைக்கும் 15%, 30,000 rupees. And 12 lakhsலேருந்து 15 lakhs வரைக்கும் 20%, 60. 15 lakhsக்கு மேலே எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு 30%. அப்போ 77 lakhsலேருந்து 15 lakhs லெஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற 30% கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 18,72,036. Overall value being 20,12,036. And with that, you have to add the health and education cess 4%. Surcharge irukka 50 lakhs mele irukku, so you have to add first of all surcharge at the rate of 10%. At the rate of 10%, 2 lakhs 1,204 round off பண்ணிக்கிறேன். Then 22 lakhs 13,240 and add the health and education cess at the rate of 4%, 88,530. And what about the tax liability? 23 lakhs 1,770. ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இப்போ இதுலேருந்து அட்வான்ஸ் டேக்ஸையும் டிடிஎஸையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் கொடுக்கணும். அட்வான்ஸ் டேக்ஸும் டிடிஎஸும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பேலன்ஸ் கொடுக்கணும். Now come on, tell me here. In case of opt out of the default tax regime, opt out, இது பெருசாக ரெண்டாவது முறை ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி டென்ஷன்லாம் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஓகே, GTA as per what? 115 BAC, default tax regime, 77,40,115 இந்த நம்பர் எடுத்துக்கிறீங்க. அதுலேருந்து நான் க்ரீன் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள். இது additional depreciation can be now subtracted, which is not available in the default tax regime. So 62 subtract பண்ணிக்கலாம். Subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா this is what about the GTA for opt out tax regime, 76 lakhs 78,115 minus 80D deduction. 50 வரைக்கும் claim பண்ணிக்கலாம், 45 தான் இருக்குது, மொத்தமாக claim பண்ணிக்கலாம். And 80 GGC கிடையாது, எல்லாமே போட்டு முடிச்சிட்டோம். If I subtract this, இது 80 GGC not applicable அப்படிங்கிறத எழுதுங்க. It's applicable only in case of donation not being the advertisement in souvenir, means in the souvenir of political parties எடுத்து எழுதுங்க. Then final value being 76,33,115. Now find out the tax on this. Up to 2.5 lakhs no tax. 2.5 lakhs லேருந்து 5 lakhs வரைக்கும் 5 lakhs வரைக்கும் 5%. The value being 12,000. Senior citizen இல்லையா, he is being the senior citizen, so 3 lakhs வரைக்கும் கிடையாது. சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தால் 5 lakhs வரைக்கும் கிடையாது. இதுக்கு 10,000 and then 5 lakhsலேருந்து 10 lakhs வரைக்கும் 20%, அது ஒரு 1 lakh. 10 lakhsக்கு மேலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, 30%. 76லேருந்து 10 lakhs லெஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு அப்படியே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். 19,89,936 and overall value being 20,99,936. Add surcharge with this at the rate of 10%. As the income crosses 50 lakhs, 10% surcharge will be addable, which is 2,09,994. And
23 lakhs 9,930. Add health and education cess with this. Okay. Health and education cess 4% will be addable. 4% being 92,397. Total putting on the last 7 round up to the next higher number, rounding off to nearest tens. 24 lakhs 2,330. Is that clear? So apt out regime la போடுங்கன்னு சொன்னா திரும்ப ரீவொர்க் அவுட் பண்ணனும்னு அவசியம் இல்லை, ஈஸியா நீங்க எழுதிடலாம். கிளியரா? Now we'll move on to the next question. Rohan furnished the following particulars of his income for the year ended. Compute his gross total income. Resident, ordinary resident இருந்தா, resident not ordinary resident, non-resident இருந்தா எப்படி பண்றது? அதாவது ROR scenario, RNOR scenario, non-resident scenario. Income earned from business in Iran, okay, in Iran, which is controlled from Delhi, அப்படின்னா partially in India, it will be taxable for ROR, RNOR, and இதில் 65,000 received in India அது fully taxable. ரெண்டா பிரிங்க, 80,000 ரெண்டா பிரிங்க. Okay, 65,000 received in India, balance வந்து outside India. Completely taxable for ROR and RNOR. And non-resident are if it is received in India is taxable, Indian income. Pension for services rendered India. இந்தியாவில் சர்வீஸ் பண்ணதுக்கு பென்ஷன் வந்துச்சுன்னா எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் ஃபுல்லி டேக்ஸ் பே பண்ணி ஆகணும். ROR, RNOR, non-resident, all the cases it is going to be taxed. Dividend from an oil company and Iran-based company received in India, Iran. So இந்தியாவிலே ரிசீவ் பண்ணல, இது foreign income. Foreign income will be taxable only for ROR. For the others, not taxable. Interest on money borrowed by Mr. Dipender, a non-resident, for the purpose of investment in shares of XYZ Limited, an Indian company. நான் வாங்கி அந்த அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியாவில் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்போ அது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டீம் டு அக்ரூ ஆர் அரைஸ் இன் இந்தியா. நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணது XYZ Limited கம்பெனி, ஓகே, non-resident for the purpose of investments in shares of XYZ Limited on Indian company. ஓகே, அப்போ நான் வாங்கின பாரோயிங் இருக்குல்ல, மணி பாரோட் பை தீபிந்தர், ஓகே, a non-resident for the purpose of investment in shares. This will be considered as foreign income. So it will be taxable only for ROR, okay, ROR-க்கு taxable. Clear? இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து you have to carefully note this. அந்த பாரோயிங்ஸை இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணல, பாரோயிங்கில் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணல, பாரோயிங்கை ஷேரில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் அமைதியாக உட்காந்துருக்கு. பாரோயிங்கை ஷேரில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமைதி, அந்த கம்பெனி இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான், அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் தான், அதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது. நான் பாரோ பண்ணி இந்தியாவில் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணால் டீம் டு அக்ரூ ஆர் அரைஸ் இன் இந்தியா. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் ROR case 1,74,000 being taxable, RNOR case 1,04,000 and non-resident being 89,000. Clear? Question number 2A. Next, examine and explain TDS, TCS implications. TDS and TCS implications. Right. Mr. Ram, an individual carrying on business, reported a turnover of 89 lakhs for the financial year 23-24.
In April 24, he earned into an agreement to hire machinery for use in his business operations for a monthly rent of 50,000 rupees. So, இப்போ வாடகை கொடுக்குறாங்கன்னா டிடிஎஸ் இஸ் அப்ளிகபிள். ஐ பே ரெண்ட்னு மைண்டில் வச்சுக்க சொன்னேன். ரைட், ப்ரொவைடட் ஹீ ஷுட் பி அ பர்சன் ஃபாலோயிங் இந்த டேக்ஸ் ஆடிட். டேக்ஸ் ஆடிட்டில் வரக்கூடியவராக இருக்கணும், 1 crore மேலே இருக்கணும். இங்கே இவருடைய டேர்ன் ஓவர் வந்து இஸ் நாட் ஈக்குவலண்ட் ஆர் மோர் தென் 1 CR அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்லை, இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாததுனால உங்களுக்கு டிடிஎஸ் அப்ளிகபிள் கிடையாது. 194 IB 194 IB. Individual, okay. So in this case it is not required. So TDS also be not applicable. Hence TDS not applicable under section 194 IB. Clear? XYZ Limited having an idle parking lot apted to lease it through public bidding process. PQR Limited PSU emerged as the highest bidder and will utilize the premises for its business operations under the lease agreement. This will fall under TCS under section 206C1C. Okay. இப்போ நீங்கள் வந்து XYZ Limited இன்னொருத்தருக்கு வந்து பார்க்கிங் லாட், ஓகே, ஸோ வாடகை கொடுக்குறார், லீசிங் ஆஃப் பார்க்கிங் லாட். அதுக்கு கன்சிடரேஷன் வருது அப்படி சொன்னாக்க, சே ஒரு 20 lakhs வருது அப்படி சொன்னாக்க, TCS should be collected. TCS at the rate of 2% will be collected with this. ஆனால் இந்த கேஸில் வந்து யாருக்கு போகுதுன்னா பிஎஸ்சிக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. பப்ளிக், ஓகே, பிஎஸ்யூ பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் போயிருக்கு அப்படி சொன்னாக்க அப்போ உங்களுக்கு TCS is not applicable. Otherwise 2% TCS will be applicable. Is that clear? Mr. Aditya Traders, a partnership concern owns 4 machines that were first put to use for business purposes in March 24. Depreciation on these machines is charged at the rate of 15%. The written down value of the block, okay, அப்படின்னா WDV on 1st April 24. அன்னைக்கு இருக்கிற WDV எவ்வளோ இருக்குது? 7,70,000. 7,70,000. And sold 2 machines, purchased second-hand machines for 610. இதோட நம்ம purchases if any will be addable. Here the purchases being 610. 770, 610. Okay. 7,70,000 rupees, 6,10,000. And you have to subtract the sale value, determine the claim of depreciation for the assessment year and capital gain liable to tax. அப்போ இது 13,80,000 rupees இருக்குது நமக்கு. Minus what? Sale consideration. Sale consideration being 10 lakhs. So balance வந்து 3,80,000 rupees. ஸோ 4 assets, ஒரு அசெட் வாங்கியிருக்கிறாங்க, 2 assets விற்றுருக்கிறாங்க, இன்னும் 3 asset இருக்குது. அசெட்டும் இருக்குது, வேல்யூ இருக்குன்னா யூ கேன் கிளைம் த டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் த இயர் 24-25. மிஷினரி அப்படிங்கும்போது 15% அடிஷ்னல் டெப்ரிசியேஷன் கிடையாது, ஏன்னா செகண்ட் ஹேண்ட் மிஷின்ஸு. ஸோ இதுக்கு 15% போட்டிங்கன்னா 28,500 நினைக்கிறேன், ரைட்? ஸோ இஃப் ஐ சப்ராக்ட் திஸ் ஒன், பிகாஸ் பர்ச்சேஸ்ட் அண்ட் இன்ஸ்டால்ட் ஒன்லி இன் டிசம்பர், புட் யூஸ் இஸ் லெஸ் தேன் 180 days. அப்போ சப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் வேல்யூவில் இருக்குது. அது அப்படியே போட்டுருக்கலாம். க்ளோசிங் WDV அது கேட்கல. டிப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இருக்கா? கேபிட்டல் கெயின்ஸ் 0. Mr. Aditya Traders had sold the 2 machines in July 24 for 15 lakhs. Will there be any difference அப்படின்றாங்க. ஆமாம். அப்போ 13,80,000 rupees சேல் கன்சிடரேஷன் 15 lakhs ஆக வேல்யூ நெகட்டிவாக வந்துடுது. 1,20,000 rupees. That 1,20,000 will be called as short term capital gain. Okay, under section 50. Okay, clear? Next question.
Next question. Mr. Arjun and Mr. Rohit started constructing independent residential houses on plot of land situated in Delhi. Each house comprises a ground floor and first floor, having built up area being 1800 square feet each. Mr. Arjun commenced construction on 1st April 22 and completed on 1st April 2024. So current year 24-25 complete பண்ணிட்டாங்க யார் அர்ஜுன் கேஸ்ல. He occupied the entire house for his personal residence from the date of completion. In case of Arjun, okay, வீட்டை வந்து தன்னுடைய பர்சனல் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க GAV being nil or NAV being nil, so you are eligible for claiming the interest only. That too if you apt out the default tax regime ஆக இருந்தால், இல்லைன்னா அதுவும் கிடையாது. Construction interest and அதோட into 15% rate of interest தெரியல. ஓகே, இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணும். We'll see that later on. Right. இதே மாதிரி சம் நம்ம சிங்கர் அகாடமி புக்லேயும் பார்த்துருக்குறோம் இல்லையா? ஓல்டு சம் தான், ஏற்கனவே வந்தது எக்ஸாமில், நான் அகாடமி புக்கில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அப்போ அர்ஜுன் availed the loan being 15 lakhs at the rate of 12% per annum on this date. அப்போ 15 lakhs 12%. ஓகே, அண்ட் திஸ் வில் பி த ப்ரீ எக்விசிஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட் 2 வருஷத்துக்கு. ஆனால் இந்த வருஷம் நீங்கள் எவ்வளோ கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? 1/5 கேன் பி கிளைமபிள். ஸோ டிவைடட் பை 5 into 2 years இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி கன்சிடர் as ப்ரீ எக்விசிஷன் ஆர் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட். அதில் 1/5 கேன் பி டிடெக்டட். பேலன்ஸ் 15 lakhsக்கு நீங்கள் 12% வந்து கரண்ட் இயர் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ வருதுங்க? $2,52,000 இருந்தாலும் the value restricted to only 2 lakhs. So income from house property self-occupied being 2 lakhs negative. 2 lakhs negative income from house property. Right. Then இதோட entire value clear 252 தானே வருது. ஓகே, இல்லை 135. ஓகே ஓகே கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், இன் கேஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் ரோஹித்தோட கேஸ் பார்க்கலாம். Also commenced construction on 1st April 22 and completed it on 30th September 24. He occupied the ground floor from 1st October 24. Construction முடிஞ்ச மறுநாள்ல இருந்து ஆக்குபை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் லெட் அவுட் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அது தனியாக கண்டுபிடிக்கணும். கிரவுண்ட் ஃப்ளோராக இருக்கும்போது NAV being 0, you will be able to deduct only the interest for this portion. First floor வரும்போது then you have to go with the regular procedures, right? Now இதில் வந்து மந்த்லி ரெண்ட் வந்து 20,000 rupees for the period from 1st October to 31st December 2024. ஸோ 1/4/24 ஆரம்பிச்சு 31st March 25 வரைக்கும், அதில் 1st October 24 31st December 24 வரைக்கும் இருக்கிறது ஒரு பீரியட். திஸ் இஸ் த பீரியட். இந்த பீரியட் மட்டும்தான் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கிறாங்க, இந்த இதில் வீடே இல்லை. ஸோ யூ கேன் கேல்குலேட் த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்லி ஃப்ரம் திஸ் பீரியட். அதில் அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் 3 months மட்டும்தான் என்ன இருக்குது? ஆக்குபை இருக்குது. ஓகே, the tenant vacated the premises on 31st December 24 and Mr. Rohit occupied the entire house from 1st January onwards. அதுக்கப்புறம் அதை செல்ஃப் ஆக்குபைடாக மாற்றிட்டார். ஓகே, லெட் அவுட் போர்ஷன் மீன்ஸ் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த இயரும் பேலன்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த பீரியட் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடாக இருந்துச்சுன்னா அந்த செல்ஃப் ஆக்குபைட் பீரியட் உரியதை வேகன்சி மீன்ஸ் அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி ஆகணும். யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் திஸ் பீங் அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட். ரைட், த ஃபேர் ரெண்ட் அண்ட் முனிசிபல் வேல்யூ ஆஃப் ஈச் ஃப்ளோர். ஸோ இங்கே வரும்போது ஃபேர் ரெண்ட்டு
ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்கும் 1 லட்ச ரூபா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் நமக்கு இந்த 3 மாதத்துக்கு எடுக்க முடியாது. எத்தனை மாதம்? 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 மாதம் கிடையாது. We can consider only for the constructed period. Constructed ரெடியான பீரியட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 50,000 rupees. அண்ட் municipal value being இதில் பாதி 36,000. Between these two, whichever is higher will be taken. So 50,000 rupees. And do we have any standard rent? Standard rent இல்லை. அப்போ இதுதான் நமக்கு expected rent. Annual rent received. Okay, 20,000 rupees in the 3 months are received பண்ணியிருக்கிறாங்க 60. Between these two, whichever is higher will be taken. So 60,000 will be considered as GAV, 50,000 rupees. Okay. Municipal taxes paid 8,000 by Mr. Arjun. நமக்கு தேவை இல்லை. மிஸ்டர் ரோஹித் பே பண்ணியிருந்தாருன்னா 8,000 rupeesல செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்கு டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் லெட் அவுட்டுக்குரிய போர்ஷன் 4,000 நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மைனஸ் முனிசிபல் டேக்ஸ் பீயிங் 4,000. இதில் whichever is higher 60. ஸோ 4,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 56,000 will be the NAV. And from there standard deduction at the rate of 30% will be subtracted. எவ்வளோ வருது? 16,800. And interest can also be subtracted here. Balance will be income from house property for the first floor. Rohit availed the loan 10 lakhs on 1st July அன்றைக்கி தான் அவைல் பண்ணியிருக்கிறார். இப்போ 1st July 22லேருந்து எந்த வருஷம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடியுதோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 31st March வரைக்கும் இருக்கிறது ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட். அப்போ தோ த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் 1/10/24 அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 31st March அப்படின்னா 24 எடுத்துக்கிறேன். இந்த பீரியட்லேருந்து இந்த பீரியட் வரைக்கும் எவ்வளோ மாதம் இருக்குது? 1.25 வருஷம் நினைக்கிறேன். ஸோ 10 lakhs into 10% into 1.75 years. Okay, then the value being 3,60,000 rupees. 3,60,000 rupees. Is that okay? But எவ்வளோ நீங்கள் claim பண்ணிக்கலாம்? In this only 1/5 72,000 rupees can be claimable. 72,000 can be claimable. Post construction period வந்து 10 லட்ச ரூபாய் இருக்குது. அதுக்கு 10% அது ஒரு 1 lakh. மொத்தம் 1,72,000 rupees for the whole house property he can claim. But 50% self occupied அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த 50% உடைய வேல்யூ எவ்வளோ வருது? ஐ திங்க் இந்த வேல்யூ ஏதோ தப்பு இருக்கு. சாரி, இந்த வேல்யூ தப்பு. 36 இல்லை, 1,35,000 நினைக்கிறேன். 1,75,000 நினைக்கிறேன். ரைட்? Come on, get me the value. This is 1,75,000. அதை 5ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 35,000. அண்ட் ஓவரால் வேல்யூ பீங் 1,35,000. பாதி பாதியாக பிரிச்சிருங்க. லெட் அவுட்டுக்கு செல்ஃப் ஆக்குபைடுக்குன்னு 60,500 claimable here. 60,500 claimable here. செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி நெகட்டிவாக வந்துருச்சு. இதில் வரும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு? 28,300 நெகட்டிவ். ஆக மொத்தம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓவரால் நெகட்டிவ் வேல்யூ பீயிங் 95,800. 95,800. Hope you will be now able to understand this one. Correct? Now 14th June 24, Mr. Rajesh Kumar gifted a sum of rupees 3 lakhs to his brother's wife. Rajesh Kumar brother's wife-க்கு gift கொடுக்குறாங்க. எவ்வளோ? 3 lakhs. இப்படி வந்தாலே உங்களுக்கு டக்குன்னு கிராஸ் கிஃப்டாக இருக்கும். ரைட். ஆன் 12th July 2024, Mr. Rajesh Kumar's brothers ராஜேஷோட பிரதர் ராகேஷ் gifted 5 lakhs to his minor son Rajesh Kumar. ஸோ ராஜேஷ் குமாருடைய மைனர் சன் இவர் gift கொடுக்குறாரு. எவ்வளோ? 5 lakhs. Both Mrs. Neha and minor son invested the gift amount in fixed deposits on 1st August 24 at the interest rate of 9% per annum. Assume Mrs. Anjali, wife of Mr. Rajesh Kumar, has a higher income than Mr. Rajesh Kumar's income, and she has opted out to the default tax regime. Okay, so
Anjali, Mrs. Rajesh, okay. Wife of Mr. Rajesh Kumar has higher income. இவங்களுக்கு தான் ஜாஸ்தி இன்கம் இருக்குது. அப்போ கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும். Examine the consequences of the above under the provisions of the Income Tax Act ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ how can we handle this? யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி கிராஸ் கிஃப்ட் இருந்துச்சுன்னா ரிலேட்டிவ்ஸ்குள்ளார ரெண்டில் விச்சவர் இஸ் லோவர் இருக்குல்ல, அதை அவங்க இவருடைய அக்கௌண்ட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணோம், இவருடைய அக்கௌண்ட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். எவ்வளோ 3 lakhs. அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க? 9%. ஸோ இன்ட்டு 9%. இன்ட்டு 9%. எந்த மாதம்? 1st August. அப்படின்னா 8 மாதம் இன்ட்டு 8/12 போடுங்க. 8/12 18,000 rupees. ஓகே. ஆனால் இவருக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கும்? இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் 5 lakhsக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கும். 9% இன்ட்டு 8%. 8/12 எவ்வளோ வந்திருக்கும்? 30,000. அந்த 30,000ல் 18,000 will be clubbed in the hands of Rakesh. Clear? What about the balance amount, sir? What about the balance amount? ஓகே. 30,000 வந்துச்சு, 18,000 இங்கே தான் கிளப் பண்ணி ஆக்கணும். பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 12,000 இருக்கு இல்லையா, என்ன பண்ணலாம்? ஓகே. Now, once again, I just stand corrected here. I stand corrected. Okay. Interest எவ்வளோ வருது? Interest 30,000 rupees. ஓகே. ஸோ இவருக்கு 30,000 rupees வந்திருக்கு. இங்கே எவ்வளோ வந்திருக்கு? 18,000 rupees. ஓகே. பிரதர்ஸ் ஒய்ஃபுக்கு வந்தது will be clubbed in hands of Rakesh. பிரதர்ஸோடைய ஹெட்டில் கிளப் பண்ணிக்கணும். இங்கே வரும்போது ஃபுல் வேல்யூக்கு இருக்குல்ல, அதை பேரண்ட்ஸில் இந்த இன்கம் கிளப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யாருடைய அக்கௌண்ட்டில் ஜாஸ்தி இருக்கோ அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம், இவருடைய அக்கௌண்ட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். இஸ் தட் ஓகே? சப்போஸ் ராகேஷ் பிரதர் வந்து கிஃப்ட் வந்து ஏக்கு கொடுத்துருந்தால், அதாவது அஞ்சலி ராஜேஷோடைய ஒய்ஃபு கொடுத்துருந்தால், தென் கிளப்பிங் வில் பி அட்ராக்டட் ஒன்லி டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 3 lakhs. அதாவது 30,000ல் மியூச்சுவல் கிஃப்டோடைய ஒர்த்து 3 lakhs இருக்குல்ல, அந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு 3 lakhs by 5 lakhs அதை மட்டும் கிளப் பண்ணியிருந்தால் போதுமானது. இங்கே வந்து எங்கே போயிடுச்சு? சன்னுக்கு போனதுனால entire amount will be clubbed in the hands of the parents whose income is higher before clubbing this particular amount. Is that clear? Clear? Shall I move on to the next one? Next. Examine with reasons whether quoting PAN in the following transaction is mandatory. Cash payment 50,000 to Hotel Vista, Dehradun against bill raised by hotel. Cash-ஆக கொடுத்துருந்தால் வேல்யூ வந்து 50,000 மேலே இருந்துச்சுன்னா TDS PAN கொடுத்துருக்கணும். பட் இட் இஸ் நாட், த பேமெண்ட் இஸ் நாட் மோர் தென் 50,000 rupees. அதனால் PAN நம்பர் இதுக்கு தேவையில்லை. Mrs. Kavita enters into a contract for the purchase of debentures for a value of rupees 1,85,000. இதுவும் அதே கேஸ் தான். பேமெண்ட் இஸ் மோர் தென் 50,000 ஆக இருந்தால் பேன் வேணும். அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் மோர் தென் 50. Mr. Ramesh makes a payment of 57,000 for the purchase of units of a mutual fund. Also the payment is limited to only 50. Yes, of course here it crosses 50, so PAN number is mandatory. Ms. Sinaiga makes a payment for the purchase of immobile property valued rupees 9,50,000, stamp duty value being 9,75,000.
In this case, payment is more than 10 lakhs, then PAN is required. So here, of course, not more than this, so PAN number is not required. Next, Mr. Sagit, an individual who is a resident and ordinary resident in India. So R has earned salary income rupees 8,25,000 during the financial year 24-25. He is eligible for claiming the deduction under section 80C, 80D, 80G amounting to rupees 2,75,000. On 30th July 25, he approaches you for assistance. 30th July is the last date for filing the return of income. Last date ஒரு நாள் முன்னாடி வந்து சேர்றார். As a tax consultant, what would be your advice regarding the filing of the return of income அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். Now, in case if you go for what? 115 BAC, 8,25,000 இருக்கு இல்லையா? 8,25,000. Now, come on, find out the tax liability here. Okay, 8,25,000 is the gross salary income. 8,25,000 minus what? Section 16 class 1A deductions is available, standard deduction, which is 75,000 under default tax regime. So 7,50,000 rupees. 7,50,000 rupees. Clear? What about the tax here? As usual. Next. அதே மாதிரி if you are shifting out of 115 BAC, salary income being 8,25,000, you can claim the deduction under section 16 class 1A standard deduction restricted to only 50,000 rupees. 115 BAC is 75, otherwise it is only 50. 7,75,000 minus deductions under section 80 CDG 2,75,000, 5 lakhs. 5 lakhs under, you know that tax in excess of 2.5 lakhs. For the 2.5 lakhs, 5% is 12,500, and he is eligible for rebate under section 87. எவ்வளோ வரைக்கும் கேட்கலாம்? 12,500 வரைக்கும் he can claim if total income is less than or equal to 5 lakhs. Yes, because of that reason he can claim. No tax is leviable. Under this, tax being 0லேருந்து 3 lakhs வரைக்கும் nil, 3லேருந்து 7 வரைக்கும் டேட்டா அதே போட்டுக்கிறேன். 3லேருந்து 7 lakhs வரைக்கும் 5% 20,000. அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா 7 lakhsலேருந்து 7.5 lakhs வரைக்கும் போனால் எவ்வளோ உண்டு? 10%, which is 5,000. 25,000. And of course, you have to add the health and education fees and standard deductions, means rebate வேணா நீங்கள் claim பண்ணிக்கலாம். Okay. Now, we can recommend to go for this option. What will be your advice if he approaches you on 1st August? அப்படின்னா அர்த்தம் டியூ டேட் முடிஞ்சு போச்சு. டியூ டேட் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர் ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா டேக்ஸ் 0 இருந்தால் ஃபைல் பண்ணலாம், பட் தேர் இஸ் அ ஃபீ 1,000. ஆனால் இந்த கேஸில் டேக்ஸ் கொஞ்சம் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஆனால் டியூ டேட் தாண்டி போச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க டேக்ஸோட ஃபைன் ஒரு 5,000 பே பண்ணணும். ஓகே, 5,000 ஃபீ வில் பி பேபிள். இந்த ஃபீக்காக தான் இந்த கொஸ்டினை கேட்டிருக்கிறாங்க. ஓகே, நோ டேக்ஸ் பேபிள் பட் ரிட்டர்ன் டு பி ஃபைல்டு அப்படின்னு சொன்னாக்க 1,000 rupees penalty will be there. With the tax, if you want to pay, then penalty will be 5,000. Penalty will be 5,000. Now,
September 25ல series 2 released in August. அதில் again multiple choice question அப்புறமேட்டு தனியாக பார்க்கலாம். We'll directly go for the descriptive questions number 1. Question number 1. Mr. Rajesh aged 67 years. ஸோ அப்போ நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது சீனியர் சிட்டிசனா ரெகுலராக அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கணும். Reported a net profit of this much. நெட் ப்ராஃபிட்டே 3 crores மேலே இருக்குது. அப்போ சர்ச்சார்ஜெலாம் கட்டாயமாக உண்டு. 15,000 பெய்டு டு குருத்வாரா ரெஜிஸ்டர். இப்போ என்ன கேட்குறாங்க? கம்ப்ளீட் த டோட்டல் இன்கம் அண்ட் டேக்ஸ் பேயபிள் பை மிஸ்டர் ராஜேஷ் ஃபார் த அசஸ்மெண்ட் இயர் இஃப் இ ஆப்ஸ் அவுட் த டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரெஜிம். அப்படின்னா ஆப்ஷனுக்கு போகிறார். ஒன்று மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதுமானது. ரைட். 15,000 பெய்ட் டு குருத்வாரா ரெஜிஸ்டர்டு செக்ஷன் 80G ஆஃப் த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் இன் கேஷ். கேஷாக இருந்தால் 2,000 ரூபாய் வரைக்கும் தான் அலோடு. ஸோ அதனால் இது டிஸ்அலோட். நோ நீட் டு ஒரி அபவுட் தட். பட் இது நான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க? டெபிட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆட் திஸ் பேக். Contribution 35,500 to university approved under section 35 class 1. Of course this is eligible. Don't do any more adjustments. Okay, old tax regime நீங்கள் section 35 benefits என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் in case of contribution. இதுவே 115 BAC இருந்தால் கான்ட்ரிபியூஷன் கிடையாது, ஓன் ரிசர்ச்சுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். Interest amounting to rupees 1,75,000 was paid on loan obtained from the bank on 15th July 22, which was utilized on purchasing the electric vehicle. Electric vehicle வாங்கியிருக்கிறாங்க. Then you can claim the deduction under section 80EEB. அதில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் லிமிட் வந்து 1.5 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 1.5 lakhs. பட் 1.5 lakhs வரைக்கும் கிளைம் பண்ணலாம்னா ஏற்கனவே அவன் டெபிட் பண்ணியிருக்கிறான் இல்லையா, அதை நம்ம டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணோம். ஸோ அதனால் ஆட் பேக் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ம 80 EEB எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கும்போது அவங்க டிடக்ஷன்ஸும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஹீ கேன் கிளைம் த டிடக்ஷன்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? எந்த டேட்குள்ளார வாங்கியிருந்தால் 31st March 23 நினைக்கிறேன். ஓகே, அதுக்குள்ளார நீங்கள் லோன் வாங்கியிருந்தால் எலிஜிபிள். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தான் லோன்லாம் வாங்கிட்டீங்க, அதனால் எலிஜிபிள் அண்டர் செக்ஷன் 80EEB, not here. Salaries and wages includes contributions of 20% of the basic salary in national pension scheme referred in section 80CCD. ஓகே, இவங்களுடைய பிஸ்னஸில் சேலரிஸ் கொடுத்ததா போட்டிருக்கிறாங்க. 80CCDயில் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதுக்கு 20% கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, ஆன் பேசிக் வேஜஸ். பட் 80CCDயில் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா 14% அந்த சேலரி பேசிக் ப்ளஸ் டிஏ ஃபார்மிங் பார்ட் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி ரெண்டுமே கேல்குலேட் பண்ணி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணி போடணும். ரைட். 14% ஆன் சேலரி வில் பி எலிஜிபிள். ஓகே, ஸோ பேசிக் வந்து 4 lakhs இருந்தால் 4 lakhs into 20% வந்து 80,000 rupees அவர் கிளைம் பண்ணியிருப்பார். ஆனால் அலௌட் எவ்வளோ? 50% DNS allowance ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் சேலரி. டிஏ பீயிங் 40% சொன்னால் அதில் 50% 20% மட்டும்தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். 4 lakhs into 20% வந்து எவ்வளோ வருது? 4,80,000 rupees. அந்த 4,80,000 rupeesக்கு 14% வரைக்கும் எலிஜிபிள் உண்டு. 67,200 தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது? 13,800 டிஸ்குவாலிஃபைட். டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணப்பட்டதை நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? ஆட் பேக் பண்ணி ஆகணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆட் திஸ் பேக். 16,000 16 or 12,800. Okay, 12,800 should be added back. Clear? Purchase of timber 25 lakhs under the forest lease for business purposes. இப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தால் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பர்பஸ் இருந்தால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் தேர் வில் பி TCS பாசிபிலிட்டிஸ். TCS at the rate of 2.5% is applicable. So TCS ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, in case of timber purchased from forestries. Okay, now these are the debits. Credits la Mr. Rajesh sold goods to his brother for consideration 6 lakhs, whereas the fair market value 9 lakhs. 9 lakhs விற்க வேண்டியது தன்னுடைய பிரதர்னு 6 lakhs விற்கிறார். Will it be having any disqualification? No. ரிலேட்டிவ்னால எக்ஸஸ் பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிருக்கும். அண்டர் ரேட்டுக்கு சேல் பண்ணியிருந்தால் that will not have any impact here. That will not have any impact here. During the year, Mr. Rajesh received 3 lakhs from the debtor previously written off as bad. Original amount being 4 lakhs. Okay. 3 லட்சம் ரூபாய் எனக்கு வந்திருக்கு பணம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேட் டெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 லட்சம் ரூபாய் ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறோம். However, only 2.5 lakhs was permitted as deductions. 4 லட்சம் ரூபாய் ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறோம்.
ஆனால் 2 லட்ச ரூபாய் தான் வந்து பேட் டெட்டுக்கு ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1.5 லட்ச ரூபாய் நம்ம அக்கௌண்ட்லேயும் இருக்குது, இன்னும் வர வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு டேக்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸில் இருக்குது. 4 lakhsல 2.5 lakhs சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு 1.5 lakhs பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இருக்குது. இப்போ வரும்போது 3 lakhs வந்துருச்சுன்னா பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 1.5 லட்சத்துக்கும் இன்னொரு 1.5 லட்ச ரூபாய் பேட் டெட் ரெக்கவர் ஆயிருக்கு. ஸோ பேட் டெட் ரெக்கவரி வில் பி யுவர் இன்கம். ஓகே, 1.5 lakhs திஸ் வில் பி யுவர் இன்கம். அது மட்டும்தான் இன்கமே ஒழிய என்டையர் 3 lakhs இஸ் நாட் த இன்கம். என்டையர் 3 lakhs அவங்க கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, தப்பு. அப்படின்னா நீங்கள் 3 lakhs ஆட் பேக் பண்ணிட்டு 1.5 lakhs சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அதர்வைஸ் 1.5 lakhs நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். 3 lakhs சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு 1.5 lakhs ப்ளஸ் பண்ணியிருக்கலாம், அல்லது சிம்பிளி 1.5 lakhs நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் ஆஃப் ₹10 lakhs and transfer of listed equity shares in a company on which STT is paid. Date of transfer being 5/8/24. Short term capital gain. ஓகே, ஸோ இது தனி ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வந்துருச்சு. க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூட் பை 25,000. அப்போ ஸ்டாக்குக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணி ஆகணும், இன்னொரு 25,000 ஆட் பண்ணிக்கணும். டெப்ரிசியேஷன் இன் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் கம்ப்யூட்டட் பை அப்ளைங் ரேட்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட். ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் மிஸ்டர் ராஜேஷ் பர்ச்சேஸ்ட் எ நியூ கார் 14 lakhs ஆன் திஸ் டேட். ஓகே, இப்போ கார் வருது. ஓகே, let's see. Okay, Mr. Rajesh purchased a new car ₹14 lakhs on 1st August 2024 and the same was put to use in the business on the same date. அப்படின்னா 1 year depreciation உண்டு. No depreciation on the same has been taken on the car of the books. அப்போ இதுக்கு 15% நீங்கள் depreciation claim பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ வருது? 2,70,000. 2,10,000 you can claim. So depreciation can be subtracted here. Minus 2.1 lakh. 2.1 lakh. A plot of land which was used by Mr. Rajesh for his industrial undertaking for last 10 years was compulsorily acquired by the government on this date 7/10/23. The compensation 15 lakhs was received in the current year. Compensation இப்போ ரிசீவ் ஆகுது. எப்போ compensation வருதோ அன்றைக்கி தான் taxable. So sale consideration being 15 lakhs. The compensation received will be your sale consideration. Okay, minus indexed cost of acquisition. Indexed cost of acquisition. So this indexation benefit is you are able to enjoy எப்போ if you sell before 23rd July. 23rd ஜூலைக்கு முன்னாடி ரியல் அக்விசிஷனை முடிஞ்சிருச்சு, அதனால் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் இண்டெக்ஸேஷன் ஆல்சோ, ரைட்? இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எவ்வளோ ஒரு வேல்யூ இருக்குது? 15 lakhs. இங்கே வந்து சச் ப்ராப்பர்ட்டி வாஸ் பர்ச்சேஸ் ஆன் திஸ் டேட் 2.5 lakhs வாங்கியிருக்கிறாங்க. இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்ளிகபிள் இந்த இயர் ஆஃப் கம்பல்சரி அக்விசிஷன் 23-24 எடுத்துக்கணும். 23-24ல 348 இருக்குது. 348 should be in the numerator value. Denominatorல year of acquisition and it was purchased by him on 8/10/2006. அப்படின்னா 6/7ல என்ன இருக்குது? 6/7ல 112. And come on, find out the indexed cost of acquisition. 7,13,000 115. Then your long-term capital gain here being okay 7,86,885. Okay, he purchased another plot of land for his industrial undertaking on this date for 7 lakhs. Upper you can claim the deduction under section 54D. For purchasing the land for industrial purpose, 7 lakhs can be subtracted. So ultimate taxable value in this case being எவ்வளோ வருது? 86,885. This is what about the capital gain. Long-term capital gain. So we have the long-term capital gain. Here is short-term capital gain. Long-term capital gain also we have 86,885. Where an arc. Mr. Rajesh may also made the following payments during the previous year. Lump sum premium 1,20,000 paid on 30th March 25.
for the medical policy taken for self and spouse. Medical premium lump sum எடுத்துட்டாங்கன்னா எத்தனை வருஷம் அப்ளிகபிளோ அத்தனை வருஷத்துக்கு நாம் அமௌண்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம். எத்தனை வருஷம் அது இஃபெக்டிவாக இருக்கோ, ஒரு வருஷத்தில் 2 நாள் இஃபெக்டிவாக இருந்தாலும் அது ஒரு வருஷமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கணும். 30th March அன்றைக்கி வாங்கியிருக்கிறாங்க. The policy shall be effective for 5 years, ends on 30th March 29th March 2030. அப்படின்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 6 years effective years இருக்கும். ஓகே, 24-25 2 நாள்ப்பா. லாஸ்ட் முடியும் போது 29-30 2 நாள் கம்மி. இங்கே 2 நாள் இருந்தாலும் அதுவும் 1 இயராக கன்சிடர் பண்ணோம். லாஸ்ட் 2 நாள் கம்மியாக இருந்தால் அதுவும் 1 இயர் கன்சிடர் பண்ணோம். யூஸ்வலாக 5 இயர்ஸ்னால் இதில் பார்ட் ஆஃப் த இயருங்கிறதுனால 6 வருஷமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். This value will be amortized over 6 years period. Every year you can claim 20,000 rupees. Limit is 25,000. Senior citizen ஆக இருந்தால் லிமிட் வந்து 50,000 rupees. பட் 20 வித்தின் த லிமிட்டில் தான் இருக்குது. இன் கேஸ் ஆஃப் ஹெல்த் செக்கப்புக்கான கேஷ் பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தால் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்கப் யூ கேன் கிளைம். பட் மேக்ஸிமம் 5,000 தான் கிளைம் பண்ண முடியும். ஸோ ரெண்டும் சேர்த்து 25,000 நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 80Dல you will be eligible for claiming deductions at the rate of 25,000. Is that clear? Yes. PGBP as per the books எவ்வளோங்க? So PGBP 3 crores 95 lakhs. Okay. Three crores 95 lakhs 11,290. And stock appreciate பண்ணோம் 25,000. And 80G deductions will be handled separately, donation, and also separately also cannot be deductible, so add back. And இது நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் திரும்ப சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அதனால் இது வந்து ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். அண்ட் திஸ் வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் செக்ஷன் 80 WEB. 80Dயில் இருக்குது. 80Dயில் 25,000 நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். மெடிக்ளைம். 80WEB interest for borrowings for the acquisition of e-vehicle. Maximum 1,50,000 can be claimable under section 80 WEB. ஆனால் இதை நீங்கள் டெபிட் பண்ணது டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணியாகணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ டிஸ்குவாலிஃபை திஸ். ஆட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் borrowings for purchasing the e-vehicle 1,75,000. And this one, salaries and wages, other disqualified under section 80 CCD provision padi NPS contribution 12,800 rupees is disqualified, should be added back. Purchase of timber, அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் TCS is applicable. TCS 2.5% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? ஃபைனல் டேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி டிரெக்ட் பண்ண பேமெண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஐ திங்க் திஸ் வேல்யூ பீங் TCS 62,500 இதை ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. மிஸ்டர் ராஜேஷ் சோல்டு குட்ஸ் டு ஹிஸ் பிரதர், இது ஒன்றும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வராது. During the year, Mr. Rajesh received 3 lakhs from debtors. அப்போ இது 1.5 lakhs நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, மைனஸ் 1.5 lakhs. ஓகே, மைனஸ் bad debt recovered. ஆக்சுவலாக பேட் டெட் ரெக்கவர்ட் இன்கம்ல சேர்க்கணும். டிஸ்அலோவ் பண்ணப்பட்டிருந்தால் அதில் 1.5 லட்சம் டிஸ்அலோவ் பண்ணல, அதுதான் ரெக்கவர் ஆகுது. அதான் டிஸ்அலோவ் பண்ணல, அதை ஒன்றும் நீங்கள் இன்கம்மாக கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். ஸோ ஐ சப்ட்ராக்டட் திஸ் பேக். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். ஸோ இப்போ கேபிட்டல் கெயின் தனியாக போடுறேன். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 10 lakhs. லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 86,885. And depreciation will be deductible here 2,10,000.
இது என்ன பர்பஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அசெட்டை? நியூ கார் அண்ட் த சேம் வாஸ் ஓகே, இதெல்லாம் பிஸ்னஸ். அப்போ நீங்கள் 2,10,000 நீங்கள் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். டெபிட் பண்ணால் ப்ராஃபிட் குறையும். ஸோ மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன். பேட் டெட் ரெக்கவர்ட் 1,50,000 rupees. And depreciation eligible being 2,10,000. Disqualified are the subtract இங்கே போட்டிருப்பீங்க. ஓகே, $2,10,000. Is that okay? இப்போ இந்த கார் என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க? காரு 14 lakhs இருக்குல்ல. Then automatically the car will be eligible for TCS also. காருக்கான TCS 10 லட்சத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா TCS is there for the car. ஸோ அதோட வேல்யூ போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 14 லட்சம் ரூபாய். 1% சொன்னால் 14,000 TCS is there. This will be called TCS on car purchase. ஸோ கார் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் TCSலாம் இருக்கான்னு பார்த்து அதையும் இன்கார்பரேட் பண்ண தெரியணும். கிளியர்? தென் வேறு என்ன இருக்குது? அவ்வளோதாங்க இல்லையா? இதோடைய டோட்டல் சொல்லுங்கப்பா. I think PGBP income being 3,83,79,090. Capital gain வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,86,885. ரைட். இதில் இது ஒன்று விட்டுட்டோம். The government has also paid 1,05,000 as interest on compensation. இந்த லேட் பண்ணி கொடுத்ததுனால interest on compensation கொடுக்குறாங்க 1,05,000. That will be falling under income from other sources. Income from other sources. Interest on compensation 1,05,000. 50% வந்து deductions claim பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா taxable value being 50 to 500. Now total all these three values 3,95,000 3 crores 95 lakhs 18,475. ஓகே, அதுலேருந்து 1,75,000 நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get what? Total income for tax purpose. Total income 3 crores 93 lakhs 43,475. We have been given the TCS எவ்வளோ இருக்குது இதில்? டோட்டல் TCS 76,500. அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபைனல் நெட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்கோ அதுலேருந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். இஸ் தட் கிளியர்? ஃபைண்ட் அவுட் த டேக்ஸ் வரும்போது கேபிட்டல் கெயின்ஸாக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்கா எஸ்பெஷலி இந்த அமௌண்ட்டுக்கு இது வந்து 111A வருது. 111A will be taxable at the rate of 20%. and indexation இதுக்கு 20% நீங்கள் claim பண்ணிக்கலாம். So tax amount பேலன்ஸுக்கு வந்து regular income tax rate will be applicable. So short term capital gain falling under section 111A 10 lakhs அதுக்கு 20%, 2 lakhs. long term capital gain with indexation அப்படிங்கிறனால 86,885 அதுக்கு 20%, 17,377. balance taxable income tax on balance income இதுலேருந்து ரெண்டு இந்த இன்கம் மட்டும் இது இந்த டிடக்ஷன்ஸை கிளைம் பண்ணிடுங்க. அல்லது இதுலேருந்து கேபிட்டல் கெயினான 10,86,885 சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு என்ன இன்கம் இருக்கோ அதுக்கு 3 crores 82 lakhs 56,595. We follow the old tax regime. So senior citizen இந்த கேஸில் up to 3 lakhs வரைக்கும் கிடையாது. 3 lakhsலேருந்து 5 lakhs வரைக்கும் 5% will be applicable, which is 20,000. 5 lakhsலேருந்து 10 lakhs வரைக்கும் 20% 1 lakh. 10 lakhsக்கு மேலே
இருக்கிற எல்லா அமௌண்ட்டுக்கும் 30% will be leviable, which is 1,11,79,979. Okay, this value being 1,12,86,979. 3 ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1,15,04,356. Now you have to add the surcharge. Surcharge வரும்போது 1 crore வரைக்கும் 10%, 1 crore-லேருந்து 2 crores வரைக்கும் 10, 15%. 2-லேருந்து 5 crores வரைக்கும் 25%, அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா 37%. பட் இது வந்து ஓல்ட் டேக்ஸ் ரெஜிமில். ஆனால் இந்த ஸ்பெஷல் இன்கம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்பெஷல் இன்கம் எது, இந்த ஸ்பெஷல் இன்கம் இதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஒன்லி 15% தான். ஓகே, இந்த ஸ்பெஷல் இன்கமுக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ இதுக்கு 15%, இதுக்கு நீங்கள் 25% நீங்கள் லெவி பண்ணணும். ஓகே, சர்சார்ஜ் ஆன் 2,17,377 for the special income, short term capital gain under section 111A and long term capital gain and dividend income இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேக்ஸிமம் சர்சார்ஜ் வந்து 15% தான். ஸோ அதனால் இதுக்கு 15% போட்டிங்கன்னா this value being 32,607. Balance amount to pay tax 1,12,86,979. இதுக்கு வந்து 25% will be applicable, which is 28,21,745. Now overall tax liability being 1,43,58,708. Add health and education cess at the rate of 4% on this, which is 5,74,348. If I add this, the value being 1,49,33,056. Minus TCS. TCS வந்து 76,500 நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ultimate tax liability being 1,48,56,560. Okay, 56,560. This is what about the ultimate tax payable here. Now, one more small correction. இந்த 10 lakhs கிரெடிட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும், ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். கிரெடிட் பண்ணதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மைனஸ் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 10 lakhs. Then you will get full values as per the books, I think. Okay. 2A வரும்போது Miss Priya, a person of Indian origin and citizen of Canada, got married to Mr. Arun. Okay. On 24th January 24, she came to India on 25th March 24 and left for Canada on 10th July. கல்யாணம் பண்ணதுக்கு பிறகு உடனே ஒரு நாள் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு போயிட்டாங்க. 24 விட்டுருங்க, அந்த வருஷம் 31st மார்ச் வரைக்கும் ரொம்ப கம்மியான டேஸ் தான் இருக்குது. அதுக்கு பிறகு ஜூலை வரைக்கும் இருந்திருக்கிறாங்க. ஓகே, ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை அப்படின்னா 180 days வரல. 180 days வரல அப்படின்னா நான் ரெசிடென்ட் தான். She returned to India with her husband on 24th January, February 25 to spend some time with her parents in law for 30 days. திரும்ப வராங்க, ஒரு 30 days இருக்கிறாங்க. இங்கேயும் ஒரு 3.5 மாதம் கிட்ட தான் இருக்குது. இது ஒரு 30. இப்போ இங்கே வந்து எவ்வளோ வருது பாருங்கள், ஜனவரியிலேருந்து, சரி ஏப்ரல்லேருந்து, ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை. ஏப்ரலில் 30, மேல 31, ஜூனில் 30, ஜூலையில் 14, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 30 நாள் ஃபெப்ரவரி மாதம் வந்து தங்கியிருக்கிறாங்க. ஓவரால் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஸ்டே பீயிங் 131 days. ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் இல்லாதவங்க, ஃபாரின்லேருந்து பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் ஆர் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கிறவங்க இந்தியாவுக்கு வந்தாங்கன்னா 180 days தான் கணக்கில் எடுத்துக்கிறோம். ப்ரொவைடட் தேர் இன்கம் ஃப்ரம் இந்தியா இஸ் more than 15 lakhs other than what? Foreign income.
அது அது இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன ஆயிடுறாங்க, அவங்க ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் கேஸில் வந்துருவாங்க. ரைட். ஷி ஸ்டேட் இன் இந்தியா ஃபார் எ டோட்டல் ஆஃப் 400 days டியூரிங், இது நமக்கு தேவையில்லை, இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்ததுனால இது நமக்கு தேவையில்லை. இவங்க எப்போதுமே ஆர்என்ஓஆர் தான். ஓஆர்ஆ ஆர்என்ஓஆராங்கிற ஸ்டேட்டஸ் நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் 24-25 பிரியா ஒயில் இன் இந்தியா ரிசீவ் த ஃபாலோயிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கிஃப்ட் ஃப்ரம் அவர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஹஸ்பண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ், இது வந்து ஆக்சுவலி எக்ஸம்டட், கணக்கில் வராது. ஹஸ்பண்ட் சிஸ்டர் ஆல்சோ எக்ஸம்டட் கிஃப்ட். ஃப்ரம் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹர் ஹஸ்பண்ட், இந்தியாவில் இது வாங்குறாங்க, இது வந்து 15 லட்சத்துக்கு மேலே இருக்குது, இது taxable in India as this value is more than 15 lakhs and she is called as RNOR. Okay, RNOR. Determine Priya's residential status and compute her total income. Residential status on the RNOR and taxable income வந்து இது மட்டும் தான் 16 lakhs தான். மிச்சம் ரெண்டுமே gift வந்துருது, அதனால exemption ஆயிடுது. Clear? Next question. அதிலே subdivision B. Briefly discuss the provisions of tax deducted at source and compute the amount of TDS under Income Tax Act 1961, assuming that the deductees and are residents and are having a PAN which they have duly furnished to the respective deductors. So PAN base பண்ணியிருக்கிறாங்க, இப்போ TDS பற்றி கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து transport company to Mrs. Asha, a resident individual as interest on compensation. Interest வந்துச்சுன்னா 194A வருது. Okay, so of course TDS will be applicable on this. Okay, at the rate of 10%. At the rate of 10%. So interest வந்து பேங்க்ல இருந்து தான் வந்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So other than securities also you will receive the interest and that will also be falling under section 194A. Narasimha won 15 lakhs as prize money for winning television serial contest in the financial year 24-25. Winning வந்துச்சுன்னா அது வந்து எதில் வரும், 194B. Okay. So 194B படி 30% will be TDS leviable at the rate of 30%. So இதுக்கு வரும்போது 1500, இதுக்கு 30% 4 லட்சம் ரூபாய் TDS will be leviable. Is that clear? So with that this question is over. Shall I move to the next one? Next question 3A. 3A. Mr. Rajiv is working as a general manager at Zenith Private Limited in Mumbai. He has shared the following information for the financial year 24-25. Okay. Compute the gross total income of Mr. Rajiv for the assessment year. He apps out the default tax regime. Okay, option la போயிருக்கு. Mr. Rajesh's wife is housewife னு சொல்லிட்டாங்க. Right, Rajiv case. Okay. Right, we'll start with basic salary. 56,000 per month into 12 months எவ்வளோ வருது, 6,72,000. Medical treatment facility received in company's own hospital. Medical facilities exempted. On his work anniversary, he received a gift voucher worth rupees 4,500 from the company. Gift voucher எது வரைக்கும் exemption, less than or equal to 5,000 வரைக்கும் நமக்கு exemption, அதனால exemption. A 4-seater during the four-seater dining table was provided to Mr. Rajiv at his residence. This was purchased by the company on 1/5/22 for 90,000 and sold to Rajiv on 1/8/2024 for 50,000 rupees. Current year 1/4/2024 ஆரம்பிச்சு 31st March 25 வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 1/8/24 வரைக்கும் அதை யூஸ் பண்ண கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது. ஒரிஜினல் வாங்கினது 1/5/22.
யூஸ் பண்ணியிருந்தால் அதோடைய வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு நம்ம 10% will be considered as perquisites value. 1/4லேருந்து 1/8 வரைக்கும் எத்தனை மாதம் இருக்குது? 4, 5, 6, 7 4 months. ஸோ இன்ட்டு 4/12 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? 3,000 will be the perquisites. Okay. Furnitures provide. Furniture provided. 3,000. Furniture transfer பண்ணியிருந்தால் furniture transferred. Okay. 10% depreciation under SLM method you have to subtract every completed years. Okay. 22லேருந்து 23 15 24 இது ஒரு வருஷம் இது ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ 90,000 rupees இன்ட்டு minus 20% இல்லையா? வருஷத்துக்கு 10%, 2 வருஷத்துக்கு 20% நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ 18,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 72,000. பட் சும்மா கொடுக்கல, ஒரு 50,000 ரூபாய் ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ அப்போ 22,000 will be considered as perquisites value. Is that okay? 90 minus 18 minus 50. So 22,000 will be the taxable perquisites in this case on transfer of the property. Personal expenses 10,000 made using the company credit card were paid by the company. No part of the amount was recovered. Credit card கொடுத்துருக்குறாங்க, அதுக்கான பேமெண்ட்டை கம்பெனி கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா that too if it is used for the business no problem, but it is personal use அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக taxable ஆகிடுது perquisites. Maruti Suzuki car which was purchased by the company on 16/7/21 for 2.5 lakhs was sold to Rajiv on this date. அப்படின்னா 16/7லேருந்து 16/7/22 ஒரு வருஷம், 16/7/23 இன்னொரு வருஷம், 16/7/24 பட் அதுக்கு முன்னாடி வித்தாச்சு, அப்போ 2 வருஷம். இதுக்கு மட்டும் 20% depreciation under WDV மாடலில் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் here. And in this case car transfer. So value being 2.5 lakhs, first yearக்கு 50,000 depreciation, அது போக 2 லட்சம் ரூபாய். செகண்ட் இயருக்கு again இதுலேருந்து 20% 40,000 rupees நீங்கள் depreciate பண்ணிட்டீங்கன்னா 1,60,000 and sold for how much? 80,000 rupees. அப்படின்னா perquisites value in this case being 80. Car transfer perquisites value 80. Other income received by the assessee during the previous year. இது அதர் இன்கம். ஸோ முதல் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. கிராஸ் சேலரி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஐ திங்க் த கிராஸ் சேலரி இன் திஸ் கேஸ் பீங் 7,87,000 மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் 50,000. அப்போ 7,37,000 அண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். இதெல்லாமே இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எஃப்டி 5,000. Income from specified mutual fund income 3,000. Interest on bank deposits on a minor married daughter. அதை கிளப் பண்ணிக்கணும். ஓகே, கிளப்பிங் வரும். கிளப்பிங் வரும்போது 1,500 rupees நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். as you have chosen the optional tax regime 1,500. 9,500 will be addable here. So gross total income in this case being 7,46,500. Is that clear? 5 marks. இன்கம் மட்டும் கண்டுபிடிச்சால் போதும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. Let's start with question number 4A. No. Siddhij, okay. Siddhij has earned the following incomes and incurred losses for the previous year. Income from salary 3,40,000. என்ன பண்ணோம்? You are required to compute the total income of Mr. Siddhij for the assessment year 25-26 under default tax regime.
showing clearly the manner of set off and items eligible for carry forward. Set off carry forward பற்றி கேட்குறாங்க. Salary 3,40,000. Long-term capital loss on sale of shares of ABC Limited. STD has been paid both at the time of acquisition and sale. Okay, capital gains. Long-term capital gain or loss. Here there is a loss, 1,15,000. Loss from let out property in Delhi. Income from house property, 75,000 being the loss. And interest on self-occupied property in Mumbai, self-acquired property in Mumbai. Okay. 50,000 negative. Winning from lotteries will come under income from other sources. Lottery winning, this will be always taxable. Always taxable. Data outer காலத்தில் போடலாம். எந்த ஒரு லாஸும் இதில் செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. Cost of acquisition of lottery tickets cannot be deductible. Profits and gains from manufacturing business after deducting normal depreciation and additional depreciation. Additional depreciation நீங்கள் claim பண்ண முடியாது default tax regimeல. So your PGBP in this case being 96, this 4,000 should be added back. So then 1 lakh. 1 lakh. The other details of the brought forward losses and unabsorbed depreciation. Brought forward business loss from manufacturing business is 35,000. So business loss இருக்கு. இது profit loss. This loss can be set off here 35,000. And unabsorbed normal depreciation can also be set off. Unabsorbed depreciation 10,000 இதில் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். Brought forward loss from the activity of owning and maintenance race horses. அந்த பிஸ்னஸை தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா கேரி ஃபார்வர்ட் தான் பண்ண முடியும். There is no such a income in this year. Default tax regime income from other source house property cannot be set off in salary, but அதில் இதில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இதோடைய அல்டிமேட் வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 55,000. 45. இது மட்டும் போட்டோம்னா 55,000. இது மட்டும் போட்டோம்னா PGBP மட்டும் 55,000. Now long-term capital gain or loss இருக்கு. Either gain there, yeah, here is gain. Long-term capital gain 1,40,000. இந்த லாஸை இதில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு 25,000 will come here. இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் இருக்குல்ல, இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களால் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. அந்த செக்ஷன் 24 கிளாஸ் பி டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரிஜிமில் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் அதை அதர் ஹெட்டில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. மேக் நோட் ஆஃப் இட். ஸோ இதை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். இஸ் தட் ஓகே? Loss from house property is not allowed to be set off against any other head of income under the default tax regime and cannot be carried forward. Carry forward பண்ண முடியாது, வேறு ஹெட்லையும் பண்ண முடியாது. அதனால் நீங்கள் ஸ்கோர் அவுட் தான் பண்ணணும். This is a point to be noted under default tax regime. ஸோ அப்போ taxable incomeனா இதெல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 4,60,000 வருது. This is all about the gross total income in this case. This is the new point to be noted here. Clear? இந்த 50 நீங்கள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Who is eligible persons to file return through tax return preparer? Individuals and half where for him tax audit not required இருக்கு இல்லையா, அவங்க tax return preparers மூலமாக ஃபைல் பண்ணலாம். And Mr. Avinash filed his return of income for the assessment year 25-26
on 30th September 25. In the month of October 25, he came to know that he forgot to show interest on fixed deposit in his income tax return. Can Avinash file a revised return? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ரிவைஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலாம். எப்போக்குள்ளார பண்ணிக்கலாம்? 31st டிசம்பர் ஆர் அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு டேட் முன்னாடி 144 அசஸ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி விச் இஸ் earlier அதுக்குள்ளே நீங்கள் எத்தனை முறை வேணாலும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இன்கேஸ் ஆஃப் லாஸ் ரிட்டர்னாக இருந்தால் மட்டும் லாஸை அதிகப்படுத்துறதோ இல்லை ப்ராஃபிட்டை குறைக்கிறதோ இன்கம் டேக்ஸ் ரீஃபண்ட் அதிகப்படுத்துறதோ சான்சஸ் இல்லை. மிச்சம் எல்லாமே நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ஸோ வித் தட் திஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஓவர். 3B ஒன்று இருக்கா? ஓகே, 3B மிஸ்ட். ஓகே, 3A இருக்கு, 3B. Oh, this one, so we'll try to finish up the 3B also here. So Verma is a manager in ABC Limited. He owns 2 house properties during the previous year 24-25. In addition to these properties, he possesses 2 cars, one of which he uses exclusively for personal purposes, while the other is let out to a friend on rent 20,000 per month. கார் ரெண்ட் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ். அப்போ கார் ரெண்ட் கொடுத்தா இன்ட்டு 20 2,40,000 காரோடைய ரெண்டல் இன்கம். 2 வீடு இருக்குது. Verma has paid 57,000 as interest on loan that was secured by mortgaging house 1, but in order to fund the construction of 2. அப்போ இதை வந்து 2ல் தான் நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஹவுஸ் 1 மார்க்கேஜ் பண்ணி வாங்கின லோனை ஹவுஸ் 2க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஹவுஸ் 2க்குரியது. செக்யூரிட்டி வேணால் ஹவுஸ் 1 இருக்கலாம். Additionally, in the previous year 24-25, Mr. Verma acquired a rural agriculture land 2,50,000, whereas the stamp duty value. ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வந்து கேபிட்டல் அசெட்ஸ் கிடையாது. அதனால் நீங்கள் கம்மியான ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கிஃப்ட்னு எடுத்துக்கலாம்னா அப்பயும் தேவையில்லை. அது இல்லாமல் வேல்யூவும் 50,000 ரூபாய்க்குள்ளார தான் இருக்குது. ஸோ இட் வில் நாட் ஹேவ் எனி இம்பேக்ட். ஸோ இந்த வீடு வந்து ஆக்சுவல் ரெண்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ நமக்கு ஃபேர் ரெண்ட், ஆக்சுவல் ரெண்ட், முனிசிபல் வேல்யூவேஷன், ரிப்பேர்ஸ் அண்டு இன்சூரன்ஸ், கிரவுண்ட் ரெண்ட்டெல்லாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. முனிசிபல் டேக்ஸ் பெய்டாக இருந்தால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இந்த 3ல் whichever is higher will be taken. So 1,25,000 will be taken. Standard rent இல்லைனா 3ல் whichever is higher டேரக்டாக எடுத்துக்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இருந்தால் தான் நடுவில் ஒரு செக்கிங் பாயிண்ட் இருக்குது இல்லையா, whichever is lowerன்னு எடுக்கணும். ஸோ 1,25,000 முனிசிபல் டேக்ஸ் 19,000 18,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹவுஸ் 1உடைய வேல்யூ எவ்வளோ வருது? NAV 1,07,000 1,07,000. ஓகே, 1,07,000. ஹவுஸ் 2 வரும்போது among the 3 whichever is higher 395, அதுலேருந்து முனிசிபல் டேக்ஸ் 70 லெஸ் பண்ணிங்கன்னா 3,25,000 மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் 30%, 3,200, 97,500. இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் கிடையாது, செகண்ட் கேஸில் 57,000 டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் யுவர் taxable income here being 74,900, 1,70,500. Total value being 2,45,400. Income from other sources ஒரு 2,40,000. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தவிர பிளான்ட் மெஷினரி மாதிரி நீங்கள் லெட் அவுட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா தட் வில் பி ஃபாலிங் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் பீயிங் 4,85,400. டிடக்ஷன் போக வரது டோட்டல் இன்கம். இஸ் தட் கிளியர்? Now let's see this question. 12th March May examல கேட்ட first series question. அதில் வரக்கூடிய compulsory question number 1. Okay, Brajesh has set up என்ன கேட்குறாங்க? கம்ப்யூட் த டோட்டல் இன்கம் அண்ட் டேக்ஸ் பேயபிள் பை மிஸ்டர் பிரஜேஷ் அண்ட் த டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரிஜிம் அண்ட் நார்மல் ப்ரொவிஷன். 2 மெத்தட்லேயும் போட சொல்லியிருக்கிறான்.
டிஃபால்ட்டில் முதல் போட்டுடலாம், அதுக்கப்புறம் நார்மல் ப்ரொவிஷன்ஸுக்கு மாற்றிட்டீங்க. செஸ்ஸாக இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன உண்டு? செக்ஷன் 10AA டிடக்ஷன்ஸ் உண்டு. ஓகே, the turnover and export turnover. Okay, yeah, the turnover, total turnover, export turnover and net profit 120, 45, 7.5. Out of the export turnover 45 lakhs, only 40 lakhs has been received in convertible foreign exchange. அப்போ உங்களுக்கு செக்ஷன் 10AA செஸ்ஸோடைய பெனிஃபிட்டில் வரும்போது உங்களுக்கு export turnover divided by total turnover extent of your total profit will be exempted. இல்லையா? Clear? So we'll do it later on. During the previous year 24-25, Mr. Prajesh has commenced a business of warehousing facility for storage for food grains. This will fall under section 35AD, specified business. The net profit of this business as per the PGBP being 8 lakhs 50. So PGBP income being 8 lakhs 50. Personal drawings is disqualified, so add back 70,000. Advance income tax paid should be added back. இதெல்லாம் டெபிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஆட் பேக் பண்ணிக்கிறேன். அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் 1 lakh. Purchase of warehouse building of 10 lakhs on this date for the purchase of storage of food grain. செக்ஷன் 35AD படி கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருந்துச்சுன்னா 100% நீங்கள் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். பட் அண்டர் டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரீஜனில் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஆனால் ஒன்லி டெப்ரிசியேஷன் கேன் பி கிளைமபிள். இப்போ 10 lakhs ஆட் பேக் பண்ணிவிடுங்க பில்டிங் அமௌண்ட். ஆனால் நீங்கள் என்ன கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? டெப்ரிசியேஷனை கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இந்த அமௌண்ட் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா 10 லட்ச ரூபா டெபிட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டெப்ரிசியேஷன் டெபிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? 1 lakh நீங்கள் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். 1 lakh நீங்கள் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் வித் போஸ்ட் ஆஃபீஸ். போஸ்ட் ஆஃபீஸாக இருந்துச்சுன்னா 3500 ரூபாய் வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கிரெடிட்டட், ஸோ யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட் இட் பேக். Interest on post office 15,000, that will fall under income from other sources. Interest on post office deposit 15, 3,500 வந்து exemption போக 11,500 will be the taxable income. Okay, ஃபுல்லாக போட்டுருங்க, டிடக்ஷன் சப்ளிமெண்ட்ரி கிளைம் பண்ணிக்கலாம், இல்லை இங்கேயே கூட பண்ணிக்கலாம். 11,500. Interest on FD with SBI. ஓகே, எஸ்பிஐ பேங்க்கில் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்ஸ், இவர் சீனியர் சிட்டிசன் கிடையாது அப்படின்னா நோ டிடக்ஷன்ஸ் அவைலபிள். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எஸ்பிஐலேருந்து வரக்கூடிய எஃப்டி 20,000 இதெல்லாம் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம்? சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிடுங்க. கரெக்டாக? அண்டு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம்லேருந்து வந்த பிஜிபிபி இன்கம் 4 lakhs 20. அதர் சோர்ஸஸில் வந்த இன்கம் 63,500. கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இன் திஸ் கேஸ் பீங் 30,86,500. Now I have to find out the tax. 0லேருந்து 3 lakhs வரைக்கும் டேக்ஸ் இல்லை. 3 lakhsலேருந்து 7 lakhs வரைக்கும் உங்களுக்கு டேக்ஸ் உண்டு. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? ஓகே, 5%, 20. 7 lakhsலேருந்து 10 lakhs வரைக்கும் 10%, 30. 10 lakhsலேருந்து 12 lakhs 15%, also 30. 12 lakhsலேருந்து 15 lakhs 20%, 60,000. 15 lakhsக்கு மேலே போச்சுன்னா 30%. 30% போட்டால் எவ்வளோ வருதுங்க? 4,75,950. You have to add health and education cess
இதோட டோட்டல் இங்கே போடுறேன். 6,15,950. Health education says at the rate of 4% on this 24,638. 6,40,588. Of course, surcharge will not be applicable. Minus advance tax. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க 1 lakh can be subtracted here. Ultimate tax payable under default tax regime being 5,40,590. Round off பண்ணிக்கிறேன் nearest 2 rupees. Nearest 10 rupees. Now what happens if I go for default tax regime? Shift out, opt out of the default tax regime. So gross total income under the default tax regime being 30,86,500. நீங்கள் பில்டிங்காக செக்ஷன் 35AD படி நீங்கள் எவ்வளோ டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? இன்னொரு 9 lakhs எக்ஸ்ட்ரா டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 10 லட்சம் டெபிட் பண்ணியிருக்கலாம். ஓகே, this one building. ஓகே, ஆனால் அங்கே 1 lakh தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்னொரு அடிஷனல் 9 lakhs you are eligible for claiming can be subtracted. செக்ஷன் 10AA செஸ்ஸில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டுக்கு நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 7.5 இன்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் டர்ன் ஓவர் என்கேஷ்டு ஆர் ரிப்பேட்ரியேட்டட் டு இந்தியா, அதுதான் எடுத்துக்கணும். டோட்டல் டர்ன் ஓவர் பீங் 120. Now what's the ultimate value? But you know that முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு 100% இருக்கும். அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு இன்னொரு 50%. அதுக்கு அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு unsatisfaction of some of the condition you can claim another 50%. 2017 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா 18, 19, 20, 21, 22, 23 முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ இது 5 years எக்ஸ்பைரிடு. அப்போ only 50% will be eligible. ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸை கிளைம் பண்ணிக்கலாம். வாட் இஸ் த வேல்யூ? 1,25,000. ஸோ 1,25,000 can be deductible. டிடெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா your ultimate taxable value being 20,61,500. and LIC premium நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, now சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் இன்னொரு 10,000 ரூபாய் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 80C டிடக்ஷன் ஃபார் LIC 50,000, 80 TTA TTB. சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தால் 80 TTB 50 வரைக்கும் உண்டு. TTAவாக இருந்தால் சேவிங்ஸ் பேங்க், இட் மே பி இன் த பேங்க் ஆர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ். போஸ்ட் ஆஃபீஸாக இருந்தால் ஏற்கனவே ஒரு 3,500 ரூபாய் சப்ட்ராக்ட் பண்ணியாச்சு. அது தவிர இன்னொரு 10,000 ரூபாய் நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். தென் total income for the tax purpose being 20,01,500. Now find out the tax on this. 2.5 lakhs இருந்து 5 lakhs வரைக்கும் 5% 12,500. 5 lakhs இருந்து 10 lakhs வரைக்கும் 20% 1 lakh. 10 lakhsக்கு மேலே எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு 30%. What's the value? 3,450. 3,450, and overall tax being 4,12,950. Add health and education cess at the rate of 4% on this 16,518. Then 4,29,468 and minus advance tax. Advance tax 1 lakh less பண்ணிங்கன்னா tax payable under this model is available 3,29,468. ஓகே, இதில் ஜாஸ்தி இருக்குது, இதில் சீப்பராக இருக்குது. யூ கேன் கோ வித் திஸ் மாடல். பட் எனிஹவ் 35ADO செக்ஷன் 10AA வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன வந்துடுது? ஆட்டோமேட்டிக்காக AMT alternate minimum tax வந்துடுது. ஸோ we have to consider alternate minimum tax also where excluding these two incomes. ஓகே, அதுக்கு வந்து 18.5% டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும். அந்த மாதிரி நமக்கு வரப்போகுது. ஸோ let's see in this case AMT calculations. Under AMT calculation, because AMT is applicable
as this entity has benefits enjoyed under section 35 AD as well as 10 AA. In this case, PGBP as per the normal provision, we have to start with this one. So 20 lakhs 1500. Now if you don't enjoy this, what could be your income? அதை நம்ம calculate பண்ணிக்கணும். அதை calculate பண்ணும்போது 35 benefit நான் remove பண்ணுறேன். 35 benefit section 35 AD benefit ஐயும் section 10 AA benefit நான் remove பண்ணுறேன். இதில் ஒரு 9 லட்சம் ரூபாய் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணாங்க, ஆட் பேக் பண்ணிவிடுங்க. இதில் ஒரு 1.25 லட்சம் ரூபாய் பெனிஃபிட் கிளைம் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதையும் ஆட் பேக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ தென் த வேல்யூ பீங் 30 lakhs 26,500. 30 lakhs 26,500. Okay. Now you have to find out the AMT. On this 18.5%, you have to calculate this value being 5,59,903. Add health and education cess on this at the rate of 4%, which is 22,395, and 5,82,299. You have to subtract the advance tax from this being 1 lakh. And 4,82,299 will be the value. In the rendla, whichever is higher, you have to pay 4,82,000. Then you compare this one as well as the taxes for the default tax regime. அப்பையும் நமக்கு இதான் cheaper-ஆ இருக்கு. You have to pay final tax being this much. The tax தான் ஃபைனலாக நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது. Is that clear? So basic salary 75,000 for 10 months. அதுக்கு பிறகு 85,000 மாறிடுச்சு 2 months 920. DA 50%, அதில் farming part of salary 40%. Recognized provident fund 80% பேசிக்கில் contribute பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனால் டிடக்ஷன்ஸ் வந்து salary for this purpose being basic plus DA farming part, அதாவது இதில் 40%, அதில் 12% will be taken, so balance is taxable. Professional tax paid on the 2,200 deductible under section 16 class 2, and recovered from the employer is a part of your income first included, so include பண்ணியாச்சு. And loan and the house rent allowance வரும்போது 16,000 per month allowances receive பண்ணியிருக்கிறோம். 12 months receive பண்ணது 192, whichever is least of the 3ல actual received. பெங்களூர் சிட்டியாக இருக்கிறதுனால 40% of salary for this purpose being these two, இதில் 40% வந்து 4,41,600, and rent paid over 10% of salary, so 17,000 into 12 months. Salary for this purpose being 11,04,000, அதுக்கு 10% போட்டிங்கன்னா 1,10,400. Beyond that is disqualified, which is 93,600. Among the three, the least will be subtracted from here, balance is taxable. Loan interest discountல வாங்கியிருக்கிறாங்க. SBI rate of interest 11, but employer charge பண்ண interest வந்து 5. There's a savings in interest, yet this interest discount will be called as perquisites provided if it is not for medical treatment. இது medical treatment இருக்கிறதுனால exemption. Leave travel concession வரும்போது parentsக்கு exemption, reserve and spouseக்கு, and 2 children will be eligible, but இங்கே வந்து 3 பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க, twins and 1, மொத்தம் 3 பேர். செகண்ட் டெலிவரியில் ட்வின்ஸ் வந்திருந்தால், அதாவது சின்ன ஏஜாக இருந்துச்சுன்னா, all the 3 will be exempted. So all the 3 are exempted. Standard deduction 50,000 less பண்ணிட்டோம்னா, this is what about the tax amount. Is that clear? Let's now move on to the next illustration. B, 3B. A Ravi resident in India owns 2 house property, one in Delhi, another one is Kanpur.
The property in Kanpur is self-occupied by Mr. Ravi. However, the property in Delhi is let out throughout the year. அப்போ கான்பூர் தனியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். கான்பூராக இருக்கும்போது என்ஏவி இட் செல்ஃப் 0. என்ன டேக்ஸ் ரிஜிம் ஃபாலோ பண்ணுறோம்? அண்டர் டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரிஜிம். ஸோ டேக்ஸ் ரிஜிம் வந்து 0ங்கும்போது நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு கூட டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ கான்பூரை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும், அதுவும் டிஸ்அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ நம்ம டெல்லி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மட்டும் நம்ம போட்டால் போதுமானது. அதை போட்டு காமிச்சிட்டு 0ன்னு போடுங்க அண்டர் டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரிஜிம். The particulars of Delhi, standard rent, municipal valuation and fair rent கொடுத்துருக்குறாங்க. Okay, between these two whichever is higher, between these two whichever is lower, 172. Rent received being 15,000 into 12, 1,80,000 rupees. So here your GAB being 1,80,000 rupees. Standard rent are this one, between these two whichever is higher will be taken. Municipal tax paid by Ravi, 5% of the municipal valuation. Municipal valuation 2,05,000 அப்படின்னு சொன்னாக்க அதில் 5% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 10,250. 10,250 less பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get NAV. NAV being 1,69,750 and minus standard deduction 30%, 50,925 and interest if it is available can be subtracted. Balance will be the income from house property. Municipal tax paid by Mr. Ravi on 10/6/24 for Kanpur. Kanpurku qualify ஆகாது. And Ravi has taken a loan from SBI of 35 lakhs per annum. 12% interest is applicable. Now, borrowings on April 21 for the purchase of Delhi house. The stamp duty purchase தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இந்த வருஷம் வரைக்கும் அது பெண்டிங்கில் இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 12% கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது வேல்யூ? 4,20,000 rupees can be deductible. There is no upper limit for let out property. If you subtract these two, then house property loss being 3,01,175 loss. Stamp duty value of the house was 40 lakhs. Mr. Ravi purchased a plot in Kanpur in May 2021. Right. And the construction of the Kanpur house was began. கான்பூரை விட்டுருங்க, டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரிஜிம் சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்கள் பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டு கால்குலேட் பண்ணியிருப்பீங்க, 80 எல்லாம் வந்திருக்கும், அதெல்லாமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதனால் கொஸ்டின் எடுத்தோன்னே இது எந்த டேக்ஸ் ரிஜிம் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு முறை பார்த்துட்டிங்கன்னா டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க. ரைட். அண்ட் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த கான்பூரை மொத்தமாக எடுத்துக்கலாம். அண்ட் நோ ரீபேமெண்ட் வாஸ் மேட். ஓகே, நோ ரீபேமெண்ட் அப்படின்னா அவ்வளோதான். அது தவிர சேலரி ஏர்ன்டு பீங் 18 lakhs சேலரி இன்கம். நீங்கள் இந்த லாஸை வந்து எதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது? இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, சேலரியில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா டேக்ஸ் ரிஜிம் வந்து நியூ. ஸோ அப்போ ஃபுல் சேலரி வில் பி taxable. Salary being 18 lakhs minus standard deduction under new tax regime being 75,000 and 17,25,000 will be the taxable income here. Is that clear? ஸோ இதை கேரி ஃபார்வர்டும் பண்ண முடியாது, வேறு இன்கம்லையும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. இஃப் யூ ஹேவ் ஒன் மோர் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வேர் தெர் இஸ் இன்கம், யூ கேன் அட்ஜஸ்ட். அதர்வைஸ் நத்திங் கேன் பி டன் அண்டர் நியூ டேக்ஸ் ரிஜிம். Let's move on to the next illustration. 4A. 4A.
Now, compute the total taxable income of Mr. Gagan and Mrs. Rashmi for the assessment year 25-26 if they want to pay the tax under default tax regime. Default tax regime. Great. Mr. Gagan, a classical singer of Bengal, and his wife Mrs. Rashmi furnish the following information. Income of Mr. Gagan, professional classical singer. So, Mr. Gagan and Mrs. Rashmi. அப்போ அது கிளப்பிங் சம்மந்தப்பட்ட கொஷின். ஸோ இவருடைய பிஜிபிபி இன்கம் எவ்வளோ இருக்குது? ப்ரொஃபஷனல் இன்கம் 5,65,000. 5,65,000. சேலரி கம்ப்யூட்டட். ஓகே, இங்கே ராஷ்மியோடைய சேலரி கம்ப்யூட் பண்ணியே கொடுத்துட்டாங்க. நோ நீட் டு டூ எனி மோர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஸோ 3,80,000. லோன் ரிசீவ்ட் பை மிஸ்ஸஸ் ராஷ்மி ஃப்ரம் XYZ Private Limited 2.5 lakhs, where Rashmi holds 35% shares. 20% மேலே இருந்துச்சுன்னா க்ளோஸ்லி ஹெல்டு கம்பெனிலேருந்து லோன் வாங்கியிருந்தால் அந்த லோனை டீம்டு டிவிடெண்டாக கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, எவ்வளோ வரைக்கும்னா டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட். அண்ட் திஸ் கம்பெனி ஹேஸ் இன்கர்ட் லாஸஸ் சின்ஸ் இட்ஸ் இன்செப்ஷன் 2 years பேக். 2 வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பிச்ச அன்னிலிருந்து லாஸ் தான் இருக்குது. தேர் இஸ் நோ அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட். ஹென்ஸ் we don't have the accumulated profit, of course this will not be deemed dividend. Otherwise, to the extent of accumulated profit will be considered as deemed dividend. Note பண்ணிக்கங்க. Income of their minor son Gaurav from winning singing reality show. இதை நீங்கள் கிளப்பிங் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட், மைனர் சனுடைய டேலண்ட்டில் வந்திருக்கு. ரெக்வயர்ஸ் நோ கிளப்பிங். நோட் பண்ணுங்க, இதெல்லாம் எக்ஸாமில் எழுதணும். நோ கிளப்பிங்னு எழுதணும். அண்ட் ஹியர் accumulated profit is less than or equal to 0, nothing will be taxable as deemed dividend. நீங்கள் நோட் பண்ணுங்க. Cash gift received from Gaurav from friend of Mr. Gagan on winning the show. Okay. இது betting and gambling மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது டேலண்ட்லாம் கிடையாது. It will be taxable only. 21,000 is taxable. Is that okay? We'll see it later on. Cash gift received by Gaurav from friend of Gagan. Okay. Now, gift வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ வரைக்கும் இது கிளப்பிங் உண்டு. gift is clubbed but exempted as the gift value is less than 50,000. Less than or equal to 50,000 rupees, right? Exempted. Interest income received by married daughter. Okay, minor married daughter. Then it is definitely clubbed. யாருடைய கையில் அப்படி சொன்னாக்க between these two whose income is higher before clubbing அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நம்ம கிளப் பண்ணிக்கணும். கவிதாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் will be clubbed here. கவிதாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த 1,500 வரைக்கும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம்னா அது டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரீஜனும் கிடையாது. ஸோ மொத்த 40,000 இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணிடணும். ஸோ த இன்கம் ஆஃப் ககன் பீங் 6,05,000 and Mrs. Rashmi, okay, Rashmi being 3,60,000. Is that clear? இதையும் யாருடைய இன்கம் ஜாஸ்தி இருக்கோ அதை பார்த்து தான் கிளப் பண்ணியோம். ஸோ ரெண்டுமே நம்ம ககன் அக்கௌண்ட்லேயே கிளப் பண்ணியாச்சு. Next, B and C. 4ல B and C. 4ல B வந்து பார்த்தீங்கன்னா Mr. Vijay, an Indian citizen residing in Chennai, files his return of income every year on time. He has an Aadhaar number as well. Aadhaar PAN number clubbing is mandatory. இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? he has not intimated his Aadhaar number to be prescribed to the prescribed authority till this date. அப்படி பண்ணலை அப்படி சொன்னாக்கா வேறு வழியில் ஒரு பெனால்ட்டி கட்டி நீங்கள் லிங்க் பண்ணி ஆகணும். பெனால்ட்டி அமௌண்ட் பீங் அரௌண்ட் 1,000 rupees, ரைட்? அவ்வளோதான். ஒரு சின்ன நோட்ஸ் மட்டும் எழுதிட்டு போடுங்க. In each of the following independent situations, you are required to examine whether these persons are required to file their return of income or loss. Return of income or loss for assessment year 25-26. Turnover of Mr. Ankit's business is 65 lakhs during the previous year 24-25. Okay. See,
they have to file the return mandatorily in this case if it is more than 50 lakhs. இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கங்க. 50 lakhs மேலே இருந்தால் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். Mr. Soyas has incurred a total expenditure of 90,000 towards consumption of electricity. 1 lakhக்கு மேலே கன்சம்ஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மஸ்ட். இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? 90 தான் இருக்குது, அதெல்லாம் தேவையில்லை. Not required. TDS is not required. Means filing of return of income is not mandatory. Mandatory filing கேஸில் வரும்போது இது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பேன். இது மட்டும் ஹைலைட் பண்ணிக்கிங்க 50 lakhs அப்படிங்கிறத. Clear? So, May எக்ஸாமுக்கான சீரீஸ் 2 கொஷின் பேப்பர் ரிலீஸ்ட் இன் April 2025. April 2025 இதுக்கான கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். MCQ தவிர I'll start with question number 1 in descriptive questions. The comprehensive illustration. Question number 1. Question runs through the pages. $15 marks question. Okay. I will try to solve this question one after one. What is the requirement? You are required to compute the total income and tax liability of Mr. Vivek for the assessment year 25-26, assuming apps out the default tax regime. So, old tax regime மட்டும் போட்டால் போதுமானது. Okay. Mr. Vivek is an advocate. Receipts and payment கொடுத்துருக்குறாங்க இதில். ஓகே, அப்படின்னா கேஷ் பேசிஸில் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறார். ஆல்சோ பாசிபிள். இதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, ஹோப் இட் இஸ் நவ் ரீடபிள். என்னென்ன இருக்கு? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ ஃபினிஷ் அப் மார்க்கிங் these items. Listed equity shares in which STT was paid were acquired on 1st August 2026 for 1,21,800. Okay, the fair market value of the shares as on the date is also be given. Working note number or additional point number 1 நம்ம solve பண்ணலாம். Now, STT sale consideration 1,21,000 acquired on this date. இங்கே ஏதாவது இருக்கா? ரெசிட் சைடில் சேல் பீங் 5,95,000, 5,275 ஷேர்ஸ், 5,95,000 minus what? Provisions இருக்கு இல்லையா? whichever is higher of two values. Okay, whichever is higher. A being the fair market value on which date? 31st January. 31st January. அதாவது அந்த ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் பட்ஜெட் ஆர்ட்ஸுக்கு முன்னாடி நாள். ஓகே, now cost of acquisition, how much is that? 1,21,800
or second being whichever is lower of, one is fair market value on this date 80 rupees 5275 shares. அப்போ மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளோ வருது ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ 4,22,000 and actual sale consideration 5,95,000. Between these two, whichever is lower, between these two, whichever is higher, 4,22,000 will be taken, and your capital gain here being 1,73,000. 1,73,000. Point number 1 is over. Clear? And motor car. Motor car was put to use for both official and personal purpose. 1/3 of the motor car is for personal purpose. No interest on car loan was paid during the previous year. லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. ஓகே, ஆஸ் வி ஃபாலோ ஒன்லி த பேமெண்ட் பேசிஸ், பேமெண்ட் ஆனால் மட்டும்தான் டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம். மோட்டர் கார் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள். இது மோட்டர் கார் லோனை விட்டுருங்க. இது கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ், ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ், ரெவன்யூ பேமெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரணும். ஆனால் மோட்டர் கார் ரிலேட்டட் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது பாருங்கள், அதில் எவ்வளோ டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிடும்? பர்சனல் பர்பஸுக்கு 1/3 அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ 1/3 டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிடும். 2/3 can be taken for official purpose. Okay, domestic drawings cannot be deductible. இதெல்லாம் அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் முடிச்சிடலாம். Mr. Vivek purchased a flat in Jhansi 35 lakhs in July 2016, cost of which was partly financed by loan from Punjab National Housing Finance Limited 25 lakhs, his own savings 1 lakh and deposit from Repco Bank 9 lakhs. இதெல்லாம் விட்டுருங்க, இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. லோன் வாங்கினது 25 லட்சம் ரூபாய், அந்த லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னும் கட்டாமல் இருந்தால் நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். The flat was given to Repco Bank on lease for 10 years at the rate of 35,000 per month. வாடகை கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, further Mr. Vivek has paid the following expenses in respect of the flat during the previous year 24-25 and சொல்லுங்க. expected rent GAV எவ்வளோ? 35,000 rupees into 12 months எவ்வளோ வருதுங்க? Income from house property 4,20,000. Okay, 4,20,000 minus municipal tax if it is paid. Okay, 8,200 per annum. Now the question is whether it is paid or not. Okay, so we assume it is being paid. Nothing stated, so we assume ourselves what we think is correct. Okay, 4,11,800 being NAV minus standard deduction 30%, 1,23,540, and interest will also be taken here. As per the interest certificate issued by Punjab National Housing Finance Limited, for the financial year 24-25, he paid 1,80,000 towards principal and 2,01,500 for the interest. இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வேணுன்னா 80Cயில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் ஆப்ட் அவுட். அப்போ டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரிஜிம் அப்படிங்கும்போது 80C அப்ளிகபிள் ஆகிடும். இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ இருக்குது? 86,760. ஓகே, திஸ் இஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இஸ் தட் ஓகே? Income from house property. Next, he earned 1,20,000 in shares speculation business and lost 180 in commodity speculation. Income லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ரெண்டுமே ஸ்பெக்குலேஷன் தான். ஆனால் அன்அட்ஜஸ்டட் 60,000 இருக்கு இல்லையா, தட் கேன் பி நவ் taxable. ஓகே, லாஸ் தானே ஜாஸ்தி இருக்குது. தென் இது என்ன பண்ணலாம்? கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். Sir Vivek received gift rupees 21,000 from 4 of his friends. 4 பேர், அப்போ 84,000. This will be taxable under income from other sources. 50,000 மேலே போச்சு, அதனால் will be taxable under income from other sources. Gift, how much is that? 84,000. Then
he contributed 1,21,000 to PM CARES Fund by way of bank draft. 80Gல deductions claim பண்ணிக்கலாம் மொத்தமா. He donated to registered political party 3.5 lakhs by way of check. 80GGCல deductions claim பண்ணிக்கலாம். He follows cash system of accounting. காஸ்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பட் நமக்கு தேவைப்படலை. வேண்டாம், நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தப்பு. இந்த ஷேருக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தால் தப்பு. இஸ் தட் ஓகே? ஸோ தீஸ் டூ டிடக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ பி எலிஜிபிள். நவ் இந்த ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்லேருந்து நம்ம தேவையானதை ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் இப்போ. ரைட். ஃபீ ஃப்ரம் லீகல் சர்வீசஸ், அதுதான் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. என்னது? பிஜிபிபி இன்கம். Value being 49,60,000. 49,60,000. மோட்டர் கார் இது தேவையில்லை. சேல் இதுவும் போட்டாச்சு. ஸ்டாஃப் சேலரி டிடக்டபிள் 17,50,000 deductible. Other general expenses and administration charges, other expenses, we assume all these things are related to his business, so can be subdivided, subtracted. Life insurance premium, sum assured being 5 lakhs. 49,000 வந்து 80Cல நீங்கள் deductions claim பண்ணிக்கலாம். Principal amount இருக்குது, அதையும் நம்ம deductions claim பண்ணிக்கலாம். Motor car acquired in January by way of NEFT, 10 லட்சத்துக்கு கீழே தான் இருக்குது. TCS is not there. Books bought by way of account pay check in the month of May. அப்போ இது ஜனவரியில் வாங்கியிருந்தால் நீங்கள் என்ன கிளைம் பண்ணியிருக்கலாம்? டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணியிருக்கலாம் at the rate of 15%. ஜனவரி அப்படின்னு சொன்னாக்கா half of the year's depreciation is eligible. ஓகே, அதில் வந்து 2/3 தான் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க? அஃபீஷியல். அப்போ 2/3 கண்டுபிடிச்சா எவ்வளோ வருது? தட் வில் பி கிளைம்டு டெப்ரிசியேஷன் கிளைமபிள் அண்டர் திஸ் செக்ஷன் 32. எவ்வளோ வருதுங்க? 47,500 is subtractable. Books bought by way of an account pay check in the month of May, June and September, annual publication. Annual publication இருந்தால் நீங்கள் வந்து depreciation claim பண்ணிக்கலாம். For the books 40%. 40% வாங்கினது எப்போ? ஃபுல் இயர் வருது அப்படின்னா டேட்டா நீங்கள் 36,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். 32,000 நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். Computer acquired on 1/11/24 for professional use. Payment made by account pay check அப்படின்னா இதுக்கு நீங்கள் 40% claim பண்ணிக்கலாம். 11ல் தான் வாங்கியிருக்கிறீங்க அப்படி சொன்னாக்கா 11/12 அப்படின்னா 5 months கிட்ட தான் வருது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக 180 days இல்லை அப்படின்னா half will be eligible. Computer being 10,400. Then domestic drawings will not qualify to subtract. Motor car expenses 2/3 can be deductible. 48,000 நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். 48 தானே? அண்ட் பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 80Cல டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். அப்போ பிஜிபிபியோட அல்டிமேட் இன்கம் எவ்வளோ வருது பாருங்கள். எங்கே இருக்குது? விட்டனா? ஓகே, ஆஃபீஸ் ரெண்ட் 1,48,000 கேன் பி deductible. 1,48,000. Get me the final value. PGBP ஓட final value எவ்வளோ? 7,24,100 வருதா? அண்ட் இதோட நம்ம இப்போ என்ன ஆட் பண்ணிக்கலாம்? இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி 86,760. And capital gains 1,73,000 போட்டிருக்கிறோம். Income from other sources 84,000. Then overall value being 10,67,860. இப்போ நம்ம டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணும்போது 80C இங்கேயே ஒரு 1.5 லட்சம் ரூபாய் இருக்குது, ப்ளஸ் இங்கே ஒரு 49 இருக்குது. எல்லாம் சேர்த்தா 1.5 லட்சம் ரூபாய் டேரெக்டாக நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு 1,50,000. அதுக்கு பிறகு வேறு என்னமோ பார்த்தோம் 80
GGC இது ஒரு 121, இது ஒரு 3,50,000. Okay, these two also be deductible. 80G donation கொடுக்குறாங்க 1,21,000 deductible. 80GGC donation to the political party also be deductible. But political parties ஓட magazine advertisement இருந்தா deductible கிடையாது. Then this value being 6,21,000, 6,21,000, and your total income in this case being, this is gross total income, this is total income. Total income in this case being 4,46,860. And what about the tax liability? Tax liability வரும்போது we have what? This one, capital gains. Capital gains will be taxable at the rate of 12.5% in excess of 1,25,000. இல்லையா, லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இருந்தால் இது லாங் டேர்ம் தானே? யா, லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். அப்போ we can calculate tax on long term capital gain. 173 minus 125, இதுக்கு 12.5% போடுங்க, 6,000. அப்போ இதுலேருந்து 173 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 2,73,860. Tax on other income, அதில் 0லேருந்து 2.5 lakhs வரைக்கும் நில். 2.5 lakhsலேருந்து 2,73,860 வரைக்கும் இருக்குல்ல, அதுக்கு 5% பண்ணணும். எவ்வளோ வருதுங்க? 1,193. The value being 7,193. Okay, now we can claim the rebate under section 87A rebate. Okay, 5 lakhsக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ வரைக்கும் உண்டு? 12,500 வரைக்கும் உண்டு. ஆனால் இதுக்கு ரிபேட் தர முடியாது, ஏன்னா இங்கே ஒரு 1,25,000 டிடக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன். அதால் 1,193 only rebate is allowable. Rebate on this is not allowable. So balance being 6,000. And you have to add health and education cess at the rate of 4% on this, 240. Then ultimate tax being 6,240. Hope you will be now able to understand this comprehensive illustration. Shall I move on to the next question? Second question, 2A and 2B. 2A and 2B. Now in 2A, Prabhat aged 55 years, an Indian citizen, left India for the first time to work as a CEO of a company in Australia. Leaving India, அப்போ 182 days வந்து must. His visits South Africa on vacation every year for a month to visit his brother's family. He earns the following income during the previous year. Salary computed. இப்போ வந்து என்ன கேட்குறாங்க? எப்போ ஃபாரின் போயிருக்கிறார்? 22nd 9. அப்போ எத்தனை நாள் இந்தியாவில் இருந்திருக்கிறாரு? ஓகே, ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட். இது ஒரு 150 வச்சுக்கிட்டோம், இது ஒரு 22 வச்சுக்கிட்டாலும் வரல. அப்போ இஸ் பீங் நான் ரெசிடென்ட் தான். இஸ் பீங் நான் ரெசிடென்ட். சார் அந்த அடிஷ்னல் கண்டிஷன்லாம் பார்க்கணுமா சார்னா தேவையில்லை. லீவிங் இந்தியா ஃபார் த எம்ப்ளாய்மெண்ட், த அடிஷ்னல் கண்டிஷன் will not be applicable. And automatically, as is being the non-resident, only taxable income being the Indian income. Salary in foreign country not taxable.
Dividend from South African company received in South Africa, not taxable. Interest received from South Indian Bank in India, taxable. Loss from business in South Africa, controlled from India, அது RNOR தான் உண்டு, அதனால் இது RNORல வரல, எடுக்க முடியாது. Agricultural income in Gujarat, which is exempted income, not taxable. So taxable total income being 21,000. Now, second B question. Okay. Second B question. Examine and explain okay. TDS case. Rohit and Raj are in joint owners of a house property. They sold the house property on this date for 60 lakhs, receiving 30 lakhs each as their respective shares. However, stamp duty value being 75 lakhs. அப்போ 75 lakhs தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். You know that TDS is applicable in case of the payment is more than 50 lakhs. இவன் வேண்டி ட்விஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக 2 பேர் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அண்டர் செக்ஷன் 194 IA இம்மோபிள் அசெட்னு மைண்டில் வச்சுக்கிறேன். இதில் கன்சிடரேஷன் வந்து மோர் தென் 50 lakhs இருந்துச்சுன்னா TDS will be applicable at the rate of 1%. இதில் 2 பேர் இருக்கிறாங்க, பார்ட்டாக வாங்குறாங்களே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்படி இருந்தாலும் கிடையாது. யூ ஹாவ் டு டிடெக்ட் த TDS at the rate of 1% on 75 lakhs. எதுக்கு 75 lakhsக்கு டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். XYZ Limited provided a luxury car worth rupees 15 lakhs to its distributor, Mr. A, as an incentive for achieving high sales targets. 194R இருக்கு இல்லையா, பெர்கிசிட்ஸ் மாதிரி வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு TDS உண்டு. பெர்கிசிட்ஸ் பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் பெர்கிசிட்ஸ் வருதுல, அதுக்கு TDS உண்டு. ப்ரொவைடட் கிராஸ் ரெசிட் டஸ் நாட் எக்ஸிட் 1.5 crores இருந்தால் கிடையாது. ஓகே, if the total turnover being less than or equal to 150 lakhs ஆக இருந்துச்சுன்னா கிடையாது. ஓகே, ஐம் நாட் ஷூர். இங்கே வந்து வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்குறாங்க, பட் உண்டா இல்லையான்னு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கல. அப்படி இருந்திருந்தால் 150 lakhs மேலே போயிருந்துச்சுன்னா 10% TDS will be applicable under section 194R. Hope you will be now able to remember this. 194R. Now, we'll move on to the next question, 3A and 3B. 3A. Mr. Amit, a proprietor of Amit Enterprises, என்ன கேட்குறாங்க? Compute the capital gain. ஸ்லம் சேலை பற்றி கேட்குறாங்க. ஓன்ஸ் 2 business units. On 1st April 2024 he transferred பவானா யூனிட். ஸோ 2 யூனிட் இருக்குது, அதில் பவானா யூனிட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க பை வே ஆஃப் ஸ்லம் சேல். மொத்தமாக சேல் பண்ணுறாங்க. Now, ஸ்லம் சேல் வரும்போது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம்னா, ஓகே, சேல் கன்சிடரேஷன் whichever is higher of, okay, fair market value of the capital assets or fair market value of the monetary consideration, or இது வந்து capital assets or fair market value of monetary amount received, money, less expenses if any, will be the net sale consideration. அதுலேருந்து நெட் ஒர்த்தை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா கிடச்சிரும் நெட் ஒர்த். இது ஸ்லம் சேல் அண்டர் செக்ஷன் 50B. Is that okay? Now the total consideration being 75 lakhs,
the fair market value of the capital assets being 90 lakhs. அப்போ 1719 சொல்லும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் 90 lakhs நீங்கள் எடுத்துக்கணும். Okay, you have to take the higher value 90 lakhs. And expenses on transfer being 28,000. Subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா 89,72,000. Net worth எவ்வளோ? Net worthங்கிறது assets minus liabilities. Land, building, revaluation assets தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். Machinery, okay, machinery, other assets. Reserves for land of Bhavana Limited. Revaluation reserve இருந்தால் அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். So this will be subtracted. This 9 lakhs should be subtracted. இதுலேருந்து நம்ம subtract பண்ணிக்கணும். Bank loan 70% for Bhavana Limited. இதில் 70% மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? Okay, 4.2 lakhs is subtracted. Assets minus liabilities தானேப்பா. Trade creditorsலையும் 25% வந்து இவன் அதை subtract பண்ணணும். 25% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? Trade creditors 25% for Mayapuri Limited. அப்படின்னா 75% இங்கே வரணும். 75% போட்டால் எவ்வளோ வருது? 3,37,500. Now you add up all the 3 and subtract the 3. You will get 35,92,500. அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு capital gains 53,79,500. இதுக்கு இண்டெக்ஸேஷன்லாம் கிடையாது. Based on the period that Bhavana with us, okay, 2005-06 இருக்கிறதுனால இது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். எவ்வளோ வருஷம் இருந்திருக்குன்னு பார்த்து முடிவு பண்ணும். If that entity is with us for more than the stipulated date, then it will be long term, otherwise short term, 3 years. Okay. Mrs. Anjali, a US citizen, is a resident and ordinary resident in India. So ROR தான் அவங்க. For the financial year 24-25, she owns house property in Chicago, USA, and she uses her residence, okay, as her residence, self-occupied. Foreignல இருந்தாலும் income from house property treatment same தான். இதே மாதிரி சம் சிங்கர் அகாடமி புக்கில் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம். She has exercised the option of shifting out of the default tax regime. So default இல்லை, optional tax regimeல போயிருக்கிறாங்க. செல்ஃப் ஆக்குபைடாக இருந்தால் யூஎஸ்ஏல இருக்கிற வீட்டுக்கு NAV is equal to 0. Only interest is deductible. மிச்ச கன்வர்ஷன் ரேட்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். With the exchange rate of 75 rupees இதெல்லாம் தேவையில்லை. In addition, she took ownership and possession of the flat in Surat 1st July, which she used for self occupation. இன்னொன்று சூரத்தில் வாங்கியிருக்கிறாங்க, அதுவும் செல்ஃப் ஆக்குபைட் பர்பஸ் தான். அப்பையும் NAV 0. The flat was occupied by her for 7 months in the financial year. The municipal valuation and fair rent இதெல்லாமே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ண கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா முன்னாடி வந்து ஒரு வீடு தான் செல்ஃப் ஆக்குபைடாக வச்சுக்க முடியும். 2 வீடு நீங்கள் செல்ஃப் ஆக்குபைடாக வச்சிருந்தாலும் ஒன்று செல்ஃப் ஆக்குபைட், இன்னொன்று டீம் டு பி லெட் அவுட்டாக இருந்துச்சு. அப்போ கேல்குலேஷன் பேஸ்டாக இருந்துச்சு. இப்போ மாறிடுச்சு. 2ஆக மாறின பிறகு இந்த சம் அப்படியே இருக்குது. அதாவது சம் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே, அப்போ ஒன்று நீங்கள் டீம் டு பி லெட் அவுட்டாக வச்சுக்கணும், ஒன்று செல்ஃப் ஆக்குபைடாக வச்சுக்கணும். எதை டீம் டு பி லெட் அவுட்னு கால்குலேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபுல் ஒர்க்கிங் வரும். பட் அது 2 வீடுன்னு சொன்னோன்னா இந்த சம் ரொம்ப ஈஸியாகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ அதனால் இதெல்லாம் தேவையில்லை. ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ், செவரேஜ் டேக்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை. ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் சூரத் ஃப்ளாட், ஷி ஹேட் டேக்கன் லோன் ஃப்ரம் ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் இன் June 22. த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த லோன் அமௌண்டிங் rupees 49,200 ஃபார் த பீரியட் ஃப்ரம் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் 1st April பிஃபோர் திஸ் டேட், அதாவது ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட். திஸ் கேன் பி அமௌண்டேஜ் ஓவர் 5 years பீரியட் and 50,800 for the period from current year. Okay, and 1,31,300 for the period from 1st July 24 to 31st March 25. அப்போ நமக்கு எந்த டேட் வரைக்கும் எடுத்துக்கணும்? 31st March 24 வரைக்கும் இருக்கிறத ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு பிறகு இருக்கிறது 1/4/24 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா that will be post construction. ஸோ இதில் வந்து 49,200, 5,800 for the period from 1st April to June வரைக்கும், and 1,31,300 for the period from 1st July to the year end, 1,31,300. இது மொத்தமும் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். இது மட்டும் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதில் 1/5 எடுத்துக்கலாம். அப்போ இதோட வேல்யூ எவ்வளோ வருதுங்க?
49,200ல 5ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 9,840. இதோட வேல்யூ 1,82,000 1,000 82,100. So if I add up these two, you can subtract this one. Interest only can be deductible 1,91,940. So 1,91,940 negative here. First bit is 0. Additionally, she owned a house property in Ranchi which was sold in March 2023. பழசே வித்தாச்சு. In respect of this property, Ranchi, இப்போ அதுக்கிட்ட அவங்கக்கிட்ட இந்த வீடு கிடையாது. ஆனால் அரியர் ரெண்ட் இருக்குது, அது வருது. அரியர் ரெண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா 30% ஃப்ளாட் டிடக்ஷன் போக பேலன்ஸ் வந்து அப்படியே டாக்ஸபிளாக மாறிடும். த வேல்யூ பீங் 42,000. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு 0, செகண்ட் நெகட்டிவ், தேர்ட் வந்து பாசிட்டிவ்னு சொன்னால் மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 1,49,940 will be your income from house property loss. Income from house property loss. Is that clear? Now we'll move on to the last illustration. ஸோ இந்த சம் பெருசாக காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் போனதுக்கு ஒரே காரணம், ரெண்டு வீடு செல்ஃப் ஆக்குபைடாக இருந்தாலும் எக்ஸம்டட்னு சொன்னதுனால வந்து வேணேன். இல்லைனா இது காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகிடும். நான் சிங்கர் அகாடமி புக்கில் இன்னொரு வீட்டை சேர்த்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணலாமான்னு நினச்சேன். அவனே காம்ப்ளிகேட் பண்ணல, நம்ம இது காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, 3 வீடாக இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக 2 அப்போ உங்களுக்கு டீம்டு வி லெட் அவுட்டாக மாறிடும், கால்குலேஷன் ஜாஸ்தி வந்திருக்கும். ரைட், லெட்ஸ் நவ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். 4A. 4A, okay. Okay, you are required to compute the total income of Mayank under normal provisions. Okay, under normal provisions. Mayank, aged 65 years, in Hyderabad, provides the following. Pension on the salary level வந்துரும்பா 6,60,000. அப்போ அதுலேருந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஆப்ட் அவுட் அப்படிங்கும்போது 50,000 லெஸ் பண்ணிக்கலாம், பேலன்ஸ் 6,10,000. இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் பேங்க் ஆன் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்ஸ் கிராஸ், அது இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸில் வரணும். இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எஃப்டி, ஏஜ் வந்து 65 இயர்ஸ் அப்படின்னா 80 TTA 80 TTB உண்டு, 50,000 வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எஃப்டியாக இருந்தாலும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம், வேல்யூ பீங் 55,000. Income from speculation business, PGBP, speculation, அதில் 40,000 வந்திருக்கு. லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், ஓகே, ஸோ அதை நடுவில் போட்டுக்கணும், நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆன் சேல் ஆஃப் அர்பன் லேண்ட், லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 2,50,000. லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் கேன் பி சப்ட்ராக்டட், கெயின் அண்ட் லாஸ் 1,10,000 இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, லாஸ் ஃப்ரம் கார்ட் கேம் cannot be set off and carry forward. Loss from betting, income from betting will be always taxable. Betting income always taxable. இதில் எதுவுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, taxable தான், 45,000. Life insurance premium paid by check 22,500 for insurance of his life. And policy amount being this one அப்படின்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ தான் கிளைம் பண்ண முடியும், 20,000 rupees as the policy is on 8/9. Premium 26,000 paid by check for health insurance of life and his wife. Okay, அப்படின்னா entire value can be deductible ஏன்னா senior citizen. Sum of rupees 15,000 donated in cash. Cash இருந்தால் disallowed for promoting family planning. செக்காக தான் இருக்கணும் டொனேஷன்ஸ் வரும்போது. அப்போ ஸ்பெகுலேஷன் பிஸ்னஸ்லேருந்து வந்த இன்கம் 40, இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ்லேருந்து வந்த இன்கம் 1 lakh, லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்லேருந்து வந்த இன்கம் 1,40,000. கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இன் திஸ் கேஸ் பீங்
8,90,000 மொத்தமாக சேர்த்தா மைனஸ் 80 டியா, இது வந்து 80Cயில் இருக்குது. 80Cயில் 20,000 80D மெடிக்ளைம் பாலிசி 26,000 அண்ட் 80 TTB 50,000 நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 50,000 ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசிப்ட் பிட்வீன் தீஸ் டூ விச் எவர் இஸ் லோவர் வில் பி டிடக்டபிள். 96,000 can be subtracted. Balance will be total income 7,94,000. 7,94,000. Is that clear? Next, four B அதில் ரெண்டு subdivisions. Who is authorized to verify? லோக்கல் அத்தாரிட்டியாக இருந்தால் பிரின்சிபல் ஆஃபீஸர் யாரோ அவர் தான் ஆத்தரைஸ் பண்ண முடியும். ஃபைனலாக ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ண பிறகு சைன் பண்ணுற அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க பேர் ஆத்தரைஸ்டு. ஸோ பிரின்சிபல் ஆஃபீஸர். firm having no managing partner, அப்போ எனி பார்ட்னர். ஃபாரின் கம்பெனியாக இருந்தால் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் த கம்பெனி அண்டு பவர் ஆஃப் அட்டார்னி இருக்கணும். பவர் ஆஃப் அட்டார்னி அப்படி இல்லைன்னா மேனேஜிங் டைரக்டர் இல்லைன்னா. ஹஃப் வே த கர்த்தா இஸ் ஆப்சன்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எனி மெம்பர் கேன் ஆத்தரைஸ் வெரிஃபை. Then enumerate list of circumstances where updated return under section 139(8)(8) cannot be furnished. See, நீங்கள் revised return, okay, revised return எல்லாத்தையும் அப்டேட் தப்பாகிடுச்சு நீங்கள் மாற்றி ஃபைல் பண்ணுறீங்க. எதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னால், ஓகே, லாஸ்ட் ரிட்டர்ன் அப்ளிகபிள் கிடையாது. அண்டு இதனால் உங்களுடைய டேக்ஸ் லைபிலிட்டி ரெடியூஸ் ஆகிறதா இருந்தால் அப்ளிகபிள் பண்ண முடியாது. டேக்ஸ் ரீஃபண்ட் அதிகமாகிற மாதிரி இருந்தாலும் உங்களால் ரிவைஸ்ட் ரிட்டர்ன், அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண முடியாது. இன் அதர் கேசஸ் யூ கேன் ஃபைல். இஸ் தட் கிளியர்?